When a legend becomes a nightmare, they find themselves helpless. They are forced to fight back and understand what is happening around them. Search for answers lead to another world. The friend soon discovers there is no place to hide. Allow me to thank you for agreeing to do an interview with me. It is time for me to talk about what happened. Cursed house. Go ahead, please. This story happened 33 years ago. I grew up in a town I don't want to talk about. During the 28 years that I lived there, I did not witness a terrible event until this incident happened that affected me and my friends. It was Thursday. I was in high school then. My friends and I were hanging out together in the city cafe. It was called the Rainy Hill. It started with mentioning the cursed house and the story of Andrew's family who bought this house that disappeared 40 years ago. The cursed house is a legend of our city. We must make it a museum and it becomes a landmark of our city and make money from this myth. Who owns the house now? He has no owner. My father says the owner family is gone and they still own it. My friend Chris, the family is still at home. They are ghosts that appear at night. What do you think, Wells? It's Andrew's family. Andrew's family. They moved to this house, which we think there is something inside the house, or that the house itself is alive. The furthest record for the house is in 1873, and it belongs to Dr. Horns. On December 18, 1888, a newspaper advertisement for Dr. Horns about a medical clinic at house, where he spent his medical practice at house. 1893, his wife died of a fever, and make his home an orphanage and a medical clinic to treat everyone for free. But a room in the house burned down, where 5 orphan girls died. Dr. Horns has always been surrounded by death, where a large number of his patients were dying, where the people of the city were pessimistic about him. Dr. Horns decided to sell the house. Several families lived in the house. Sell one family to another family, until someone in the family dies. That is why it was called the cursed house. For every family that buys a house, someone from his family dies. It was the last of the Andrew family. But Andrew's family has all disappeared. No one knows what happened to them. The police searched for them all over the country and did not find them. An older man draw near. Excuse me, I heard what you were talking about. And I'm willing to pay money for information about Andrew's family. How much money will you pay? I'll pay $40,000 to find out where they are. Who are you? Andrew's wife is my sister,
and I've been looking for them for ages. If you go to house and find out the secret of their disappearance, I will pay you this money. In fact, the amount was very attractive, but the fear of house made us hesitant. But in the end, we agreed, and we started planning what to do. We agreed to go to house in the morning. In the morning, Jack brought his father's car, and we went to the western hill where the house is. But the road has rock slides. We had to get out of the car and walk through the woods to get house. Wolves attacked us, and we ran apart. I no longer know where I am, and the time is approaching sunset. Until the house appeared in front of me, and I became very afraid. I approached the house with fear of him and fear of wolves behind me. Friends broke away. They don't know where they are. They were forced to arrive at night to the cursed house. Is it coincidence or fate? I stood at the door frozen, not knowing what to do. I thought of going back to the forest and escaping from the wolves. The door opened, and I was so shocked I couldn't move. I was paralyzed and could not move from fear. And a ball rolled out of the house, and I turned to run away. But the wolves are in front of me, so I turned running to the house. Entered the house and closed the door. From the intensity of fear, I became unable to think of anything. When I realized that I was inside the house, I sat on the floor, closed my eyes, and put my head between my legs. I stayed like that for a while, until I heard a voice. Who is this? He's a new resident, but he's afraid. Yes, he is afraid. But he hasn't come yet. I opened the door for him. Why did you open the door for him? We will be punished. Maybe it helps us. We have to get him out before he comes.
I immediately got up and opened the door and came out wanting to run. But the wolves are sitting around the house, do nothing, just looking. So I stayed standing by the door waiting. If the wolves attacked me, I entered the house until I saw light coming out of the house, and a girl says to the wolves, "Don't hurt him. Leave." I can't describe what happened. She saved me. The wolves are gone. She saved me. I ran through the forest, thinking of my friends where they are. Did the wolves hurt them? Are they safe? What happened to them? I was running and I don't know where I am. I'm lost. I don't know where I'm going. I wanted to find my way to my city or find my friends. And the girls of the house didn't go out of my mind. Until I got to a farm. I found a barn with lighting inside. I found my friends in the barn. I told my friends what happened to me. Did your friends believe you? And what happened to them? Let me tell you something. I was the only one of my friends who didn't believe the curse house story. But what happened to me made me believe that there was something strange in the house. I asked them how they got to this farm. They told me that after the wolves attacked them, they ran away and met at the lake. And a man came to them and took them to the farm. And he went to get a car to take them to town. We waited for this man in his car. The man came.
We rode the car. And from tiredness that I sleep. When my friends woke me up, I saw the house in front of me. I asked them how we got here. They told me that the man drove here and left. Friends broke away. They don't know where they are. They were forced to arrive at night to the cursed house. Is it coincidence or fate? When my friends woke me up, I saw the house in front of me. I asked them how we got here. They told me that the man drove here and left. Fear filled the faces of my friends. We review the events that happened with us. The old man who appeared in the coffee shop. The strange man who brought us home. We felt that something was planned for us. We decided to go into the house to find out what's going on. Jack had flashlights in his bag. I was thinking of the girls, who they are. Are they orphans who died in the house? Or is it trying to deceive us? We opened the door. And we entered the house. A girl's silhouette appeared. You came back. What do you want? I didn't know what to tell her. I said, Andrew's family. Upstairs. We're terrified, but we knew there would be no going back.
So we went up to the second floor. Open a room door. Entered the room with a chair and lit candles. We found a big book. It contained photos and memories. Surprisingly, it belonged to Dr. Horn's family and the experiments that Dr. Horns was practicing, and pictures of Andrew's family. To Andrew's family. Yes, here was the surprise. أنا وزوجتي سارة نملك بيت مع مزرعة بعيدة عن المدينة نوعاً ما، حيث كانت مزروعة بشجر الزيتون وبعض أشجار التين والعنب. زوجتي تعمل مدرسة في مدرسة للبنات، أما أنا فأملك صيدلية في المدينة وأعمل بها. حدثت هذه القصة في شهر 10 عام 2022 في ليلة ماطرة قليلاً. بالطبع في الحياة الريفية في هذه المنطقة يعني وجود مساحات شاسعة وعدداً قليل جداً من السكان. أقرب جيراننا هما محمود وزوجته إيمان، الذين يبعدون مسافة كيلومتر تقريباً. وبما أن أهل هذه المنطقة ليس لديهم الكثير من الأشياء للقيام بها إلى جانب العمل في مزارعهم، فإنه التسلية الوحيدة بعد مشاهدة التلفزيون هو تجمع الأهل والأقارب والجيران. في إحدى الليالي وغدا عطلة يوم الجمعة، حيث استضافنا جارنا محمود
لتناول العشاء. كان هناك بيت مهجور قديم يبعد عن بيتي 4 كيلومترات. يقال إنه كان مهجوراً منذ عقود طويلة، وكانت هناك قصص مخيفة تنتشر حوله، ولكن تغير سكان أهل المنطقة، فمنهم من باع أرضه ومنهم من مات وأجيال تبدلت، فأصبحت لهذا البيت المهجور قصص كثيرة. وسألت محمود إذا كان يعرف قصة هذا البيت، فقال: لقد قال لي أبي أن هذا البيت كان لرجل يدعى معروف، وكان يسرق من بيوت أهل القرية، وقد قيل إنه أصابه الجنون ومات وحيدا في بيته، وعثروا على جثته بعد 20 يوما وكانت رائحتها لا تطاق، وقد دفنوه في بيته، ومن يومها لم يقترب أحدا من بيته. ثم أكمل محمود قوله: ويقال إن شبحا يظهر إذا ذكر أحدا اسمه 3 مرات وهو ينظر لبيته. أصاب سارة القشعريرة عند سماع القصة. غادرنا حوالي 10:10 مساء، وكان الطريق يستغرق حوالي 10 دقائق للعودة إلى المنزل. كانت زوجتي سارة تمشي وهي تمسك بذراعي خائفة من قصة البيت المهجور، فقلت لها: هل تصدقين هذه القصص الخرافية؟ فأجابت أن معرفة قصة هذا البيت وشبحه الذي يظهر يرعبني. وقبل وصولنا المنزل أردت أن أمازح زوجتي، وكان البيت المهجور على مستوى النظر، فوقفت أنظر للبيت وقلت: يا معروف، يا معروف، يا معروف. فضرب صوت رعد قوي أخافنا، فقالت سارة: لماذا فعلت هذا؟ في الحقيقة أقول لكم لقد أصابني الخوف وندمت على فعلتي، ولكني لم أظهر خوفي لسارة، وأصبحت أتصنع الضحك والمزاح. دخلنا منزلنا وأشعلنا التلفزيون لكي نشاهد أحد أفلامنا المفضلة. بدأنا نشعر بالتعب، وكنا على وشك الغفو على الأريكة، ثم سمعنا طرقا على الباب. الطرق على الباب في تلك الساعة كان أمرا غير عادي، فلن نشهدها من قبل. أخفضنا مستوى صوت التلفزيون وانتظرنا مجددا. بعد حوالي 20 ثانية سمعنا طرقتين على الباب، وهذه المرة ترافقت مع صوت مكتوم يطلب المساعدة. كنت على وشك النهوض وفتح الباب، لكن زوجتي سارة أمسكت بذراعي وهزت رأسها للإشارة أن لا أفتح الباب. همست لزوجتي: سأسأل فقط من هو بالباب، فأجابت: لا، إنه معروف. أصابتني القشعريرة والخوف عند سماع ما قالت زوجتي. ساد الصمت حتى أننا أمسكنا أنفاسنا، وفجأة ضارب صوت رعد عالي. جعلنا أنا وزوجتي نقفز من أماكننا ونقع على الأرض. كادت قلوبنا تتوقف من شدة الفزع. ثم سمعنا طرقتين على الباب. قلت لسارة: إن قلبي يكاد أن يقف، يجب أن أعرف من بالباب. قالت سارة: إننا يجب أن نكون حذرين، لا تفتح الباب قبل أن تتأكد من هو. وقفت بصعوبة وذهبت إلى الباب ببطء وأرجلي تتخبط ببعضها. اتجهت نحو الباب وسألت: من هناك؟ سمعت صوتا يقول: هل يمكنك أن تفتح الباب؟ إني ضائع. قلت: من أنت؟ كان هناك صمت. هل تسمع؟
قال الصوت: نعم، لقد سمعتك. بدأت الشكوك تنمو في راسي حينما لاحظت أن الصوت يبدو غريباً، وكأنه يحاول التلاعب بصوته. فقلت في نفسي: من الممكن أنه جارنا محمود ويريد عمل مقلب معي. فضحكت وقلت: محمود، هل أنت هو؟ قال الصوت: نعم. كدت أشعر بالارتياح لاعتقادي أنه كان محمود بالفعل، لكنني لم أشعر بذلك، ولم أريد فتح الباب الآن. فكان من المهم التحقق من هو الشخص الذي يأتي في وقت متأخر من الليل يدعي أنه ضائع. فقلت: ما هو اسم زوجتك؟ وعاد الصمت ولم يجبني. ذهبت للحصول على هاتفي للاتصال بمحمود. زوجتي سارة كانت تراقب ما يحدث، وهي تخبرني أنه يجب علينا الاتصال بالشرطة. قلت لها: انتظري. رن الهاتف 3 مرات قبل أن يجيب محمود. قلت على الفور: هل أنت عند باب بيتي الآن؟ أجاب: لا. لماذا؟ أخبرته أن هناك شخصاً ما عند بابنا الأمامي يحاول خداعي لفتح الباب. قال: إنه سيسرع على الفور، وأغلقنا الهاتف. كان هناك طرقتان مرة أخرى على الباب، وصرخ: لدي مسدس في انتظارك إذا لم تغادر الآن. اتصلت زوجتي سارة بالشرطة. سوف يستغرق وصولهم وقتاً طويلاً لبعد المسافة. سمعنا خطوات تتجول حول منزلنا، مما دفع سارة التي كانت لا تزال على الهاتف مع الشرطة إلى الصراخ: اتركنا وشأننا. فصرخت بأعلى صوتي: اذهب من هنا أو سأطلق عليك النار. وبعد ثواني قليلة كان هناك المزيد من الطرق عند الباب، وهذه المرة كان صوت محمود: افتح الباب، أنا محمود. فقلت: ما هو اسم زوجتك؟ فقال: اسم زوجتي إيمان. فتحت الباب وكان بالفعل هو محمود وهو يمسك عصا. قال محمود إنه لم يرى أي شيء أو أي شخص، وبقي معنا حتى جاءت الشرطة وأجروا بحث حول المنزل، ولكنهم لم يجدوا أحدا أو شيء يدل على أثر أحد. فنصحني ضابط الشرطة بتركيب كاميرات مراقبة وغادروا. وفي صباح يوم الجمعة خرجت من بيتي أنظر إلى البيت المهجور. هل من الممكن أن يكون بالأمس هو معروف، أم مجرد أن يكون لص؟ مقبرة الحيوانات. ينتقل الدكتور لويس كريد إلى منزل جديد في ولاية من الريفية مع زوجته ريتشل وابنته إيلي وقطتها التي تدعى تشيرش وابنه الصغير كايج. تلتقي عائلة كريد بجارهم جود كراندال الذي يعيش عبر الشارع، حيث ينقذ ابنهم كايج
من شاحنة سريعة بعد أن تسلل الصبي إلى الشارع. يحذر جود عائلة كريد من تكرار مرور الشاحنات على الطريق. تسأل ريتشل جود حول ممر لاحظته إيلي في الحديقة الخلفية. يشرح جود أن الممر يؤدي إلى مقبرة للحيوانات أقامها الأطفال المحليين لدفن الحيوانات التي قتلتها الشاحنات السريعة. يأخذ جود العائلة كريد في نزهة سيراً على الأقدام إلى مقبرة الحيوانات الأليفة. يظهر جود لإيلي مكان دفن كلبه سبوت في عام 1924. تبدأ إيلي في التفكير في الموت، مع القلق من موت قطتها تشيرش أيضاً. تأخذ رشيل الأطفال لرؤية والديها في شيكاغو لقضاء عطلة عيد الشكر، بينما يكون لويس وحيداً في المنزل. تقتل شاحنة سريعة القط تشيرش. جود يرافق لويس إلى مقبرة مكماك الهندية المخفية خلف مقبرة الحيوانات الأليفة. يجبر جود لويس على دفن تشيرش. عندما يعودون إلى المنزل يقول جود إلى لويس بعدم الكلام لأي شخص عما فعلوه. تعود تشيرش بشكل غير متوقع إلى المنزل، ولكنها تكون قطة أكثر عدوانية. يتحدث لويس مع جود حول قيام تشيرش بالعودة. يروي جود كيف أخبره بائع القماش ذات مرة عن موقع الدفن بعد وفاة الكلب سبوت، على الرغم من عودة سبوت وهو مصاب بداء الكلب. يشرح جود أنه لا يعتقد أن إيلي كانت جاهزة لمواجهة موت قطتها. عندما سأل لويس عما إذا كان أي شخص قد دفن شخصا هناك، أجاب جود لا بلهجة شديدة: ندفن الناس هناك؟ لا أبدا. يجادل جود بقوة بأنهم لم يقوموا أبدا بدفن إنسان في ذلك المكان. عندما تعود باقي العائلة إلى المنزل، تخبر إيلي أبيها لويس أنها حلمت بموت تشيرش وأنه قام بدفن القطة في مقبرة الحيوانات الأليفة مع جود. إيلي تلاحظ رائحة غريبة تنبعث من تشيرش. بينما يتنزه جود مع عائلة كريد، تصطدم شاحنة وتقتل كايج. شعر جود بما يفكر فيه لويس في حزنه، فحذر جود لويس من دفن ابنه في مقبرة مكماك الهندية. يعترف جود بأن رجل يدعى بالبيترمان دفن ابنه الجندي تيمي هناك قبل سنوات عديدة، ومع ذلك عاد تيمي مصابا بالأمراض ومتوحشا. قام رجال المنطقة
بحرق منزل بيترمان لتدمير الرعب. يقترح جود على لويس أن المقبرة ربما قتلت كايج لأنك عرفت المقبرة وقوتها. تأخذ ريتشل إيلي معها إلى شيكاغو لزيارة والديها. بينما يكونون بعيدين، يقوم لويس بنبش قبر كايج. ويدفنه في مقبرة مكماك الهندية. تقول إيلي لأمها ريتشل أنها كانت لديها حلم مخيف حيث حذرها شخص من أن أبيها لويس سيقوم بفعل شيء سيء. ريتشل غير قادرة على الوصول إلى لويس عبر الهاتف. تتصل ريتشل بجود لتخبره بأنها قلقة بشأن زوجها. يدرك جود ما يفعله لويس. تبدأ ريتشل في طريق عودتها إلى منزلها بعد أن قامت مقبرة مكماك الهندية بإحيائه. يعود كايج إلى المنزل. ويسرق مشرط لويس. ويذهب كايج عبر الشارع. ويقتل جود ويعض رقبته. ريتشل تصل للمنزل بسبب الأصوات التي تأتي من منزل جود. تدخل ريتشل بيت جود. يقوم كايج بقتل ريتشل. يستيقظ لويس في الصباح ويرى آثار أقدام كايج الموحلة، ويلاحظ أن مشرطه مفقود. يتصل والد ريتشل ليخبر لويس أن ريتشل عادت إلى المنزل، وكان لدى إيلي حلم مزعج بأن ريتشل ماتت. ذهب لويس إلى منزل جود وقتل تشيرش بحقنة سامة. وعندما يدخل إلى منزل جود يجد لويس جثة جود المشوهة، وكذلك جثة زوجته معلقة من حبل المشنقة. كايج يهاجم بشراسة. يقوم لويس بحقن إبرة أخرى ويموت كايج. أشعل لويس النار في منزل جود وبداخله جثة كايج. يتجاهل لويس بحزنه الشديد ما حدث معه، ويأخذ جثة ريتشل إلى مقبرة مكماك الهندية. تعود ريتشل إلى المنزل مشوهة. يحضن لويس ريتشل بقوة. ريتشل تمسك بالسكين بينما يحتضنها لويس. ويصرخ لويس.
من المخيف أنه من السهل جدا على بعض الأشخاص العثور على معلوماتك عبر الإنترنت، والتي تتضمن رقم هاتفك، سواء كان موجودا بالفعل على الإنترنت فهو متاحا للجميع، أو متاحا للشراء على مواقع الويب. إذا كنت تتلقى رسائل نصية من رقم غير مألوف، فمن الأمان عادة افتراض أنها عملية احتيال، أو شخص قد لا ترغب في التحدث إليه. وهذه القصة المرعبة حدثت في بلد أجنبي، مع فتاة تبلغ من العمر 26 عاما، والتي سأشير إليها باسم جولي. نسمي بالرحمن وخلينا نبدأ. وهناك طلب صغير جدا: إذا أعجبك المحتوى الخاص بنا، من فضلك ادعمنا بالاشتراك في قناتنا. هذه نقرة صغيرة لك، ولكنها تعني الكثير بالنسبة لنا، وشكرا لك. ونبدأ القصة. كانت جولي تستخدم تطبيقا للمواعدة عبر الإنترنت، وهذه التطبيقات من الممكن تكون شديدة الخطورة، وتغير حياتك للأبد، وتكون عرضة لانتهاك الخصوصية، وقد تتعرض لاحتيال من قبل أشخاص يستغلون تلك التطبيقات، أو تتورط مع شخص خطر، وتنقلب حياتك رأسا على عقب. وهذا ما حدث مع جولي عندما تورطت مع رجل يدعى بيرس، يبلغ من العمر 27 عاما، وشعر أسود طويل ومتوسط البنية. وتقول جولي إنه بدا جذابا للغاية من خلال صوره الموجودة في ملفه الشخصي، والتي كانت جميعها تظهر في أماكن مختلفة مع كلبه، واحدة مع سيارته، وصورتان أمام شلال ذو منظر خلاب. يسكن بيرس على بعد بضع أميال فقط من جولي، وبدأوا يتراسلون ذهابا وإيابا حول المدة التي عاشاها في المدينة، وما هي وظائفهم، وأين ذهبوا، إلى آخره. اتفقوا على الذهاب في موعد، وفي الليلة التالية تقابلوا في مطعم ليس بعيدا عن أي منهما. وكان بيرس قد وصل إلى المطعم قبل جولي وحجز طاولة. وعندما وصلت جولي تدخل لمقابلة بيرس، ويبدأ موعدهما، وجلسوا يتحدثون لمدة نصف ساعة تقريبا، حتى اضطرت جولي إلى اختصار الموعد بسبب عدم ارتياحها تماما. فمنذ اللحظة الأولى لاحظت جولي بأن بيرس لديه شيء غريب لم يعجبها، مثل الطريقة التي نظر إليها بها، أو طريقة حديثه مباشرة دون الاختباء خلف الرسائل النصية التي كانت مختلفة نهائيا. وجدت أنه يضحك بطريقة غريبة، ويطرح أسئلة غير مفهومة، بل ويصنع أشياء غريبة بعيونه. وشعرت أنه يعاني من اضطراب نفسي. فقالت جولي إنها يجب أن تعود إلى المنزل، وغادرت المطعم وتركت بيرس. لقد كانت مسافة 20 دقيقة مشيا على الأقدام حتى تصل لشقتها، وطوال الوقت كانت لا تزال تشعر بالحزن والقرف أنها كانت تراسل مثل هذا الشخص. وصلت لشقتها، وبعد وقت قصير من دخول شقتها تلقت رسالة نصية كانت من بيرس: هل فعلت شيئا خاطئا؟ لقد شعرت أنك تتصرفين بغرابة. كنت أحاول فقط أن أكون لطيفا. كتبت جولي ردا لبيرس: لا، لم ترتكب أي خطأ، ولكن بصدق أشعر أننا لم نتواصل على مستوى أعمق، وهذا جيد، وأنا آسفة وأتمنى لك الأفضل، ولقد كنت لطيفا للغاية. فكتب بيرس: إنه موعد واحد، ولهذا لن تشعري بالتواصل على الفور. فكتبت جولي ردا: أنا آسفة، لا أعتقد أنني مهتمة. وتوقفت الرسائل النصية من جهة بيرس. ولكن بعد 20 دقيقة كان هناك طرقات على الباب. ذهبت تنظر من العين السحرية،
فرأت بيرس واقفا أمام الباب، فأصابها خوف شديد عندما رأته اختبأت خلف الحائط. وبعد قليل توقفت الطرقات، فذهبت لتنظر من خلال ثقب الباب، فرأت بيرس ما زال واقفا، فاتصلت بالشرطة. وعندما جاءت الشرطة لم يكن بيرس موجودا، فأظهرت للشرطة الرسائل وأوضحت لهم أن بيرس كان يطرق بابها، وشعرت بالتهديد. فاتصل الضابط برقم هاتف بيرس. أجاب بيرس على الهاتف. قال بيرس إنه جالس في منزله ولا يعرف عنوان منزل جولي. فقال الضابط لجولي إن بيرس يقول ليس هو من كان يطرق الباب، ولكن كانت جولي متأكدة أنه هو، فتوسلت للضابط لإلقاء القبض عليه وتوجيه الاتهام إليه، ولكنهم رفضوا وقالوا إنه لا يمثل تهديد، ومن الممكن أن يكون شخصا آخر من طرق الباب. جولي لم تكن مرتاحة، بل كانت خائفة جدا. ومرت بضع أيام، ولكن جولي أصابها خوف شديد من بيرس أن يظهر لها في أي وقت، ووضعت الكثير من الإقفال على الباب، وأصبحت تخاف من تطبيقات المواعدة فيلم تعد تستخدمها. وعندما تسمع صوت رنت الرسائل النصية أو عندما يرن هاتفها يصيبها رعب شديد. وبعد أسبوعين جاءتها رسالة نصية من رقم مجهول، مكتوب فيها: هل أنت في الشقة؟ فقررت الرحيل وترك شقتها، وغيرت رقم هاتفها. ولكنها كلما تسمع رنين من هاتفها يصيبها هلع، فلقد زرع بيرس الرعب في رأسها. انتظرونا في قصة أخرى. مع السلامة. أهلا ومرحبا بكم. قصتنا اليوم قصة مرعبة بعنوان منزل الأرواح والدمية. في إحدى ليالي الصيف الحارة كان هناك منزل قديم يقع في إحدى القرى الصغيرة. كان المنزل مهجورا منذ سنوات طويلة، ويقال أنه تعرض لأحداث مريبة وأشباح مخيفة. دور القصة حول شاب يدعى سعيد، الذي كان مغامرا ومؤمنا بأن لا يوجد شيء مخيف في العالم. قرر أن يثبت لأصدقائه الشكاكين أن القصص المخيفة مجرد خرافات، وأنه يستطيع أن يمضي ليلة في المنزل المهجور دون أي مشكلة. في تلك الليلة قرر سعيد أن يدخل المنزل بمفردة وأن يقضي الليل هناك. عندما دخل المنزل شعر بنسيم بارد يعصف بوجهه، وهذا أثار بشعريرة في جسده، لكنه قرر تجاهل هذه الأحاسيس وأغلق الباب وراءه. بدأ سعيد في استكشاف المنزل. كانت الغرف مظلمة ومليئة بالتراب والعفن، وأثناء تجوله في الممرات الضيقة سمع أصواتا غريبة بعث من الجدران كأنها تهمس له. شعر بقشعريرة أكبر هذه المرة، ولكنه قرر أن يظل صلبا ولا يظهر أي رد فعل. فجأة سمع صوت خفيف يشبه الضحكات يملأ الغرفة. بدأ يبحث عن مصدر الصوت، ولكنه لم يجد أي شيء. بدأت الأمور تتصاعد. رأى ظلال تتحرك في الزوايا، وسمع أصوات غريبة تملأ الهواء. صعدت القشعريرة في جسمه، وأصبح يشعر بالخوف العميق الذي لم يشعر به من قبل. تسللت الشكوك والتردد إلى عقل سعيد، ولكنه قرر أن يواصل تحديه للرعب.
وأصل استكشاف المنزل المظلم، وبينما كان يجول في إحدى الغرف شعر بنفسه وكأنه يراقب من قبل عيون غامضة. انتابه الخوف، ولكنه قاومها وأخذ يتنقل في المنزل بحذر شديد. فجأة سمع صوتا هامسا يتردد في الهواء. ارتفع نبضه وانتشله الخوف من عمق وجدانه. حاول تحديد مصدر الصوت ولكن لم يجد أي شيء يبرز. قرر الخروج من المنزل. لكنه سرعان ما سمع أصواتا غريبة تزداد وتيرتها تدريجيا. بدأت الجدران تهتز والأثاث ينتقل من مكانه كأنه ينتقل بإرادة خاصة. تصاعدت الصرخات والهمسات حوله. حاول سعيد الهروب من هذا الكابوس. قام بالجري في الممرات الظلامية والمتاهة من الغرف، لكنه لم يجد مخرجا، وكان المنزل يتغير حوله ويتلاعب به. بدأ يصرخ بكل قوته، لكن صرخاته تبددت في الهواء كأنها لم تصل إلى أذن أحد. وفي لحظة من الفزع واليأس توقفت الأصوات فجأة. استعاد سعيد تنفسه وجلس على الأرض محاولا تجميع شيء من تركيزه. بينما كان يجلس سعيد على الأرض، ظهرت أمامه دمية ملقاة أمامه. كانت الدمية تبدو قديمة ومهترئة، مع عيون زجاجية تبدو وكأنها تنظر إليه. كانت الدمية قديمة وغريبة الشكل، وكان يوجد قلادة ذهبية تتدلى من عنق الدمية. يقترب سعيد من الدمية ببطء، وبينما يستعد للوصول إلى القلادة يتسلل الخوف إلى قلب سعيد، لكنه يتماسك ويمد يده نحو القلادة. عندما يلامس سعيد القلادة يحدث انفجارا من الأضواء والأصوات المرعبة. يفقد سعيد وعيه ويسقط على الأرض مغشيا عليه. وعندما يستعيد وعيه يجد نفسه مستلقيا خارج المنزل المهجور ويحمل بيده الدمية. رمى سعيد الدمية بقوة من يده، وبدأ سعيد يركض بسرعة هائلة هاربا من الدمية والمنزل المرعب. كان قلبه ينبض بسرعة، وعقله مشوش بالأفكار المتداخلة بما حدث. كانت فتاة في 14 من عمرها، اسمها عبير، تتمشى أمام المنزل المسكون. عبير كانت فتاة شجاعة ومغامرة، ومع أن المنزل المسكون كان يثير الرعب في قلوب الكثيرين في البلدة، إلا أن لم يكن لديها أي تردد في الاقتراب منه. وفي ذلك الوقت لاحظت الدمية ملقاة على الأرض. كانت عبير مترددة في البداية، ولكن فضولها غلب عليها مجددا، واقتربت لتفحصها. عبير كانت دائما مولعة بجمع الدمى منذ نعومة أظافرها. كانت تجمع كل نوع من الدمى التي تأتي عبر طريقها، وعلى الرغم من أنها كانت متشوقة تضيفها إلى مجموعتها، إلا أنها لم تشعر بالارتياح تجاهها. ومع ذلك قررت الفتاة الاحتفاظ بها وتضعها في غرفتها. وضعت عبير الدمية الغامضة في غرفتها. لكن بعد أيام قليلة بدأت تحدث أشياء غريبة. بدأت الدمية
التي كانت تزين زاوية غرفتها الصغيرة أكثر من مرة تضعها في مكان معين. تجد الدمية قد انتقلت إلى موقع آخر، وكانت عبير تشعر وكأنها ليس وحدها في الغرفة، وكانت تعاني من الكوابيس المرعبة والهلوسات التي ترتبط بالدمية. كانت عبير لا تجد الدمية في غرفتها، فتبحث عنها في البيت، فتجدها في غرفة أخرى. ومع الوقت بدأت الأحداث المرعبة تتصاعد في المنزل، فبدأت الأشياء تتحرك بشكل غريب، وتحدث أصوات غامضة في الليل. وكانت الفتاة وعائلتها يشعرون بوجود شيء في المنزل يراقبهم. بعد فترة بدأت عبير تشك بوجود شيء غريب بالدمية، وأخيرا قررت التخلص منها. وألقتها في الغابة. اعتقدت أنها تخلصت نهائيا منها، ولكنها عندما دخلت غرفتها وجدت الدمية موجودة في الغرفة. أصاب عبير الخوف الشديد، وهربت إلى غرفة أخرى. كانت عبير في حيرة من أمرها، فلم تكن تعرف كيف يمكن للدمية العودة بعدما تخلصت منها. راقبت عبير الدمية بخوف ودهشة من الزاوية الأخرى من الغرفة. كانت تعجز عن تفسير كيف يمكن للدمية أن تعود بعد أن تخلصت منها في الغابة. أصبحت تراودها أفكار مرعبة حول إمكانية أن تكون هذه الدمية مسكونة. وفي كل مرة تحاول فيها التخلص منها، تعود الدمية مجددا بطريقة غامضة ومخيفة. وكلما حاولت عبير التخلص منها، زادت الأحداث المرعبة في المنزل. في إحدى الليالي كانت عبير تنام في غرفتها الصغيرة عندما بدأت تشعر بوجود شخص آخر في الغرفة. فتحت عينيها ولكن لم ترى أي شيء، فأغلقت عينيها وحاولت النوم مرة أخرى، لكنها سرعان ما سمعت أصوات غريبة تصدر من الزوايا الأخرى في الغرفة. بدأت عبير تشعر بأنها ليس وحدها في الغرفة، بل أن هناك شخص آخر يشاهدها. شعرت عبير بالذعر والخوف، وقررت التحدث إلى والديها عن الأمر. وعندما ذهبت إلى أبيها لتخبره عن الدمية، وقع ضوء السقف بجانب والدها وكاد أن يؤذي ويقتل والدها. شعرت عبير لو أنها أخبرت والدها عن الدمية سوف تؤذي الدمية والدها. لم تكن عبير تعرف ماذا يجري في حياتها، ولم تكن تستطيع تفسير الأمور التي تحدث في المنزل، ولكنها كانت تعلم أن هنالك شيئا ما خطيرا يحدث.
وأنها بحاجة إلى مساعدة للتخلص من هذا الحضور الغريب والغامض. فكرت عبير بالمنزل المهجور، فقد وجدت الدمية هناك. ذهبت عبير للمنزل المهجور. عندما وصلت رأت سعيد يبحث عن شيء. اقتربت عبير من سعيد وسألته عن ماذا يبحث، فأجاب سعيد أنه يبحث عن دمية. قالت عبير: دمية، هل هي لك؟ أجاب سعيد: لا، الدمية كانت في المنزل المهجور. وأخبر عبير ما حدث معه. وأخبرت عبير سعيد عن الدمية وماذا تفعل معها. أخرج سعيد القلادة من جيبه وقال: لقد كانت في جيبي ولا أعرف كيف أصبحت في جيبي. أخذت عبير القلادة وقالت: الوقت قد تأخر ويجب أن أعود للمنزل. لم تجد عبير الدمية حيث تركتها. راحت تبحث عن الدمية في غرفتها، فيلم تعثر عليها. خبأت القلادة في غرفتها وقالت في نفسها: أين ذهبت الدمية؟ هل غادرت المنزل أم أخذها أحد؟ بحثت عنها في جميع غرف المنزل، فلم تجدها. فذهبت إلى غرفتها لتنام. سمع الأب صوتاً عالياً وغريباً يأتي من غرفة الضيوف. ذهب الأب لمعرفة ما يحدث، وكان الصوت يزداد قوة ووضوحاً. وجد الدمية في الغرفة على الكنبة. راح الأب يبحث عن مصدر الصوت. فجأة اختفى الصوت والضجيج. رأى الأب خيال شخص يظهر فجأة في الغرفة. لم يستطع الأب تحديد خيال هذا الشخص، لكنه كان واضحاً ومخيفاً للغاية. بدأ الأب يشعر بالقلق والخوف، ولم يتمكن من التخلص من هذا الشعور الغريب. قرر الأب أن يعيد التفكير في الأمر، وأن ينتظر حتى يرى خيال الشخص مرة أخرى. ولكن لم يحدث شيء، ولم يظهر الخيال. فأخذ الدمية وذهب بها إلى غرفة ابنته. ووضعها في الغرفة وذهب. بدأ الأب يشك في الأمر، ولم يتمكن من تفسير هذه الظاهرة المخيفة. وفي صباح اليوم التالي استيقظت عبير من نومها، فوجدت الدمية في غرفتها. أصاب عبير الفزع، وأصبح قلبها ينبض بسرعة، وشعرت عبير أن عيون الدمية تراقبها بشكل مخيف.
تراجعت عبير إلى الخلف برعب. إنها تعيش الآن في كابوس مستمر. حاولت جاهدة تجميع شجاعتها والتقدم نحو الدمية. عندما وصلت إلى جانبها، أمسكت عبير الدمية بخوف وخرجت بها من الغرفة. فأوقفها أبيها وسألها: إلى أين تذهبي في هذا الصباح الباكر؟ أجابت عبير بسرعة: سوف أذهب إلى البيت المهجور. قال الأب: البيت المهجور؟ أجابت عبير: نعم. وكانت عبير تشير لأبيها بعيونها أنه يوجد شيء في الدمية. لاحظ الأب حركات عيون عبير وفهم أنه هنالك شيء خطير بالدمية، وأن ابنته عبير خائفة من الدمية، وتذكر الخيال الذي رآه في الأمس، فقال لعبير: حسناً، سوف أذهب معك للبيت المهجور. انتابت عبير شعوراً مختلطاً من الارتياح والقلق عندما أبدى والدها استعداداً لمرافقتها إلى البيت المهجور. لطالما كانت تشعر بالأمان بوجود والدها بجانبها، لكن الأحداث الغريبة التي حدثت مؤخراً جعلتها تشعر بعدم السهولة تجاه أي شيء يتعلق بتلك الدمية المرعبة. وصلوا إلى البيت المهجور. كان سعيد يراقب البيت المهجور عندما جاء الأب عبير. أشارت عبير بعيونها لأبيها أن يتحدث مع سعيد، وذهبت بعيداً ومعها الدمية. أخبر سعيد الأب كل شيء حدث معه، وأخبره عن عبير كيف حاولت التخلص من الدمية، ولكنها دائماً تعود إلى منزلهم. ثم قال سعيد: لقد دخلت المنزل المهجور مرة أخرى، وعثرت على صور قديمة تعود لأصحاب المنزل المهجور. قال سعيد للأب: هذه الصورة توجد الدمية مع فتاة تلبس القلادة. أعتقد أن السر في القلادة. قال الأب: القلادة. أجاب سعيد: نعم، لقد أعطيت عبير القلادة. قال الأب: هل ابنتي عبير معها القلادة التي في الصورة؟ أجاب سعيد: نعم. قال الأب: إذا خذ الدمية من عبير ودعني أتكلم معها على انفراد. أجاب سعيد: حسناً. سأل الأب عبير عن القلادة. أجابت عبير: إنها في غرفتي. قال الأب: هيا نذهب للمنزل ونرى ما وراء هذه القلادة، وسوف تبقى الدمية مع هذا الشاب سعيد حتى نعرف سر هذه الدمية والقلادة. أعطت عبير أبيها العقد. قال الأب أنه فعل نفس العقد الذي في الصورة. وفجأة سمعوا صوت صريخ عالي. ذهبوا يبحثوا عن مصدر الصوت في المنزل. كانت الدمية على كنبة غرفة الضيوف. أصاب الأب عبير الهلع من وجود الدمية، وقالت عبير: ماذا حدث لسعيد؟ امسك الأب الدمية ورماها في النار.
ولكن الدمية لم تحترق، بل تحول شكلها إلى شيء مخيف. واقتربت من الأب تريد الهجوم عليه، فرمى الأب القلادة في النار. احترقت القلادة واختفت. فخرجت من الدمية امرأة تصرخ، واختفت الامرأة الدمية. قال الأب: قد انتهى كل شيء، لقد كانت الدمية مسكونة، ولكن ماذا حدث للشاب سعيد؟ هيا نذهب للمنزل المهجور ونرى ماذا حدث له. ذهبوا للمنزل المهجور فوجدوه قد احترق. وفجأة ظهر سعيد وقال: لقد أغمي علي، وعندما استيقظت وجدت المنزل قد احترق. وهكذا انتهت قصة منزل الأرواح والدمية، وانتظرونا لقصة جديدة. لا تنسى الاشتراك. مع السلامة وشكرا لكم. A dangerous game. Chapter 1. To begin with, I don't know when this game began. It has been 12 years since my wife passed away, and the game certainly started shortly after her death. Yet, I can't recall exactly when. I have lived in this house since my wife's passing, and I still live in it to this day. It's a big house, and I live in it alone. Moving to a smaller house would be simple, but I have no desire to leave my home, for I have developed a sense of love and affection for everything within it. I don't have many friends, and the things in the house have become especially significant to me. I cannot live without them. Sometime after my wife's death, I realized that my bedroom was haunted by ghosts. It was the only room in the house where they resided. One night, by coincidence, I felt the presence of a ghost in the room. I wasn't afraid because the ghost was pleasant and filled the atmosphere with joy. I always felt an irresistible urge to laugh when I sensed its presence. You might think it was my wife's ghost. I don't know. I always imagined the ghost to be a man rather than a woman. I named him Baldi, inspired by a loud ghost from the legends. He was a ghost who caused a great deal of noise. As you know, playful ghosts love games. He would drop things to the floor, make loud sounds, toss objects around, and even sometimes shake the bed as part of his antics. Baldi was amusing and loved to play, so we invented a delightful game that we played together every night. We have been doing this for years. In fact, I must always play the game before I sleep, as I cannot fall asleep without playing it. Baldi does not appear at midnight. He is not an ordinary ghost. He is always in the room, but he only makes his presence known when we play the game. Of course, I'm not obligated to play this game, but I always approach it with eagerness and desire. I am certain Baldi shares this sentiment. I am now writing this story to tell you about this game, a secret known to no one, not even my closest friends, or rather, my only friend. Only Baldi and I know its rules. It is our big secret. I've spoken quite a bit, but when you live somewhere alone, you often overcome loneliness by talking to yourself. Let the story now begin from the start. My name is William Harris, and I am 48 years old. Perhaps you have heard of me. I am not a famous man, but a large number of people have indeed heard of me. I am a writer, and I have authored 25 books. I write all types of stories, love stories, detective stories, and ghost stories as well.
Please do not misunderstand me. Today's story is not an ordinary ghost story. It is completely different from any story I have written. The reason for this is that it is a true story. All of its events are real, and its events are still happening every day. I am not a famous writer, yet my books sell well enough to allow me to live in this beautiful house and afford the life I want. I am not rich, nor am I poor. I live a simple life. Simplicity has always been my way of living. When my wife was alive, my life wasn't this simple. We used to go out often and had many friends. But after her death, I became confined to the house. I rarely go out and spend all my time writing. I am currently working on another detective story, as my readers prefer detective novels. I have created the famous private investigator, Filbert Wiley. I have temporarily paused writing the new Filbert Wiley story to focus on this story of mine. I must tell you something about myself and my wife. Back then, our life was entirely different from what I am living now. My wife Julie was 2 years younger than me, and her personality was completely different from mine. She loved singing, dancing, and going to parties. Our home in those days was never empty of friends. She would often say to me, "Go and put on your suit, William," even though I didn't like wearing suits. That phrase of hers often meant many things: getting ready for a visit, hosting friends for a meal, or preparing for a party at our house. My life with her was full of surprises. With Julie, anything was possible. In short, my life was in Julie's hands. She shaped it as she pleased, and without her, I was nothing. I preferred staying away from the world, yet she brought the world to my home. It was a wonderful life, because Julie made it so. I was the envy of my friends, who would whisper, "How lucky William is, blessed with such a wonderful wife." Truly, despite our differing natures, William, calm and uncharismatic, while Julie brimmed with energy and vitality, they envied me for her. Yes, they envied me for Julie. We were happy, and the source of our happiness was the love we had for each other. Then, suddenly, Julie fell prey to an illness that rapidly worsened. I sought the best doctors, but they all failed to cure her. I stayed by her side, caring for her day and night, but she passed away after just 2 months. Julie was gone. I couldn't believe it. Even now, after all these years, I still cannot believe it. Julie left, and with her, a part of me disappeared. She now lives in my memory. I cannot forget her, and I never will. I didn't want to marry again. When Julie died, we had been married for 12 years, and now it's been 12 years since her passing. God did not bless us with children, so, when she passed away, she left me alone, confined within the walls of this house, drowning myself in work, initially trying to distract myself from thinking about her. The pain overwhelmed me at first, but over time, things slightly improved, even though the sorrow never fully disappeared. Yet, whenever I think of Julie, I feel she hasn't truly died, but remains alive in my memory and thoughts. Naturally, I lost most of my friends, those envious friends who were fond of Julie but didn't hold much affection for me. Now, with Julie gone, I no longer leave the house, nor do I attend parties or invite friends over. It didn't take long for all my friends to abandon me, as they didn't want to spend their time with someone as boring as me. No one envies me anymore, and I'm no longer William the Lucky, but merely William the Unfortunate. I now have only one loyal friend, named Lewis, who is also a writer. However, I have no idea about the books he's written, and I haven't read any of them. In fact, I've never come across any of his books in bookstores. When Louis and I meet, we never talk about books, as we have another shared interest. We both enjoy playing chess and meet once a week around the chessboard. Louis visits me every Wednesday, always arriving at 8 p.m., and we play chess for about 3 hours. Sometimes we play several matches, and other times we settle for just one game. Around 11 p.m., Louis heads home, and I go to my bedroom to play a different game with Baldi. I'll tell you about it later. Indeed, Louis is a very loyal friend. We play chess together and usually don't talk much. Sometimes we don't say a single word all evening,
as true friends don't need words. You might realize now that Luis knows me very well, and I know him equally well, as we've been friends since we were students. Luis was my friend even before I met Julie. He knows a lot about me, but there are some things he doesn't know. I'm certain he'll be surprised when he reads this story. Luis and I have been playing chess together for many years, and he used to visit my house even during Julie's lifetime. Julie and I never attended any parties on Wednesdays, as Wednesday was always my dedicated day. I must tell you that Louis will be here tomorrow, and we are now in the morning of Tuesday. I am sitting at my desk in the study, engrossed in writing this story, as the winter sun gently makes its way through the window of my study. It is a beautiful day, yet I no longer feel like going out at all these days. For now, Filbert Wiley has become my only companion. At this moment, I feel extremely tired and inclined to sleep because I didn't rest well last night. I spent the night playing with Baldi, and the game lasted a long time. I'll tell you about it, but not now. This is my life. A very simple life, with nothing remarkable about it, isn't it? How could life be enjoyable without Julie? Now, I'm just a middle-aged writer living alone in a big house with only one loyal friend left in this world. I have my books. And I have Filbert Wiley, the famous detective, and perhaps I live my life through Filbert. I have chess and a wealth of memories. Yet, it isn't a sad life, nor is it entirely quiet. A lot happens in this house. There is plenty of noise and laughter, and all of that is thanks to Baldi, about whom I haven't told you anything yet. It seems that Baldi and laughter are inseparable. By that, I mean they usually come together. I don't know when the game began. I've told you this before, and I can't recall the exact time of my first meeting with Baldi. However, I distinctly remember how that meeting happened. I remember the first moment he appeared, the moment I realized he was in my bedroom. In fact, I recall every detail, which is why I'd like to tell you about it in detail. But first, I must tell you that my bedroom wasn't haunted during Julie's lifetime. Perhaps it was, but I never noticed, and I will never know the truth. Do you believe in ghosts? Truthfully, I've written several ghost stories, but they were nothing more than stories. I never believed in ghosts, and I still remain unsure of their existence. But I am certain of one thing. There is a very noisy ghost in my bedroom, and I won't add anything more to this fact. Here are some details about my bedroom. You need to know them before I tell you my story. In my room, there is a large double bed. Yes, it's the very same double bed that Julie and I used to sleep on. The headboard rests against the wall, and I usually sleep on one side of the bed, the same side I've always occupied. Beside the bed, there's a small nightstand with a bedside lamp, a lampshade. Near the floor of the room, there's an electrical outlet, a socket for lighting, and the bedside lamp is connected to it by a long cord ending in a plug. Don't mock the mention of all these details. They're very important, and it won't be long before you understand why. On one dark winter night, I was reading in bed, and the book wasn't interesting, so I felt sleepy. Usually, I turn off the lamp when I feel like sleeping. The lamp has a small white switch, but that night, for some unknown reason, I didn't switch it off in the usual way. Instead, I leaned over the edge of the bed and unplugged it. Why did I do that? I still don't know. What I did was rather silly. At the moment I unplugged it, I no longer felt sleepy. I found myself completely awake. The room was dark, pitch black, yet my eyes were wide open. My book fell onto the floor, hitting it with a loud thud, yet I didn't even notice. I sat upright on the bed, my eyes wide open, resting my back against the headboard. I stared and stared into the dark room. Naturally, I couldn't see a thing. Yet, in that moment, I was certain there was someone in the room.
I couldn't tell exactly where, but this man, or woman, or whatever it was somewhere in front of me. Minutes passed as I stared into the darkness, waiting, yet I still couldn't see anything. I wasn't afraid. The presence in the room felt extremely friendly, and I was happy. I couldn't hear anything, yet laughter filled the air of the room. I called out, "Who's there? Who is it?" But there was no reply. I waited for a long time. The person in the room felt like a friend, a dear friend, and I was eager to meet them. Perhaps I might see him if I turned on the light. This thought crossed my mind, and then I remembered that I hadn't used the switch but had pulled. So I leaned over the edge of the bed, pushed the plug back into the socket, and light filled the room. The room was empty. I could feel it. I was certain that the person had left. I unplugged the lamp again and waited. Nothing. The room was still empty. I plugged it back in. The light flooded the room once more. Still, no one was there. I turned off the light using the switch this time. Still, nothing happened. I was alone. My friend had left. I stayed awake for hours, beginning to think that it must have been a rather noisy ghost. At that moment, the name Baldy came to mind, and I called out, "Baldy, Baldy." Yet the one I was calling didn't answer. Eventually, I gave in to sleep. I realized that something significant had happened to me. That something was my first encounter with the friendly ghost, my encounter with Baldy. And so it began. Chapter 2. The game. I woke up the next morning at a late hour, and the cold winter sun was lighting up my room. I sat on the bed, thinking about the events of the previous night. Could these things have really happened, or were they all just a dream? I looked at the edge of the bed. Yes, the book was still there on the floor. I had dropped it there the previous night. I shifted my gaze to the lamp and the plug. The plug was still in its socket. Yes, I had pushed it in myself last night. All the details were correct. I got out of bed slowly, washed up, and had breakfast, then headed to my study, remembering that I had been engrossed in writing a detective story at the time. Soon, the adventures of Filbert Wiley consumed my entire day. I forgot all about the adventures of the previous night. I finished my work early, and even though I didn't feel like sleeping, I went to bed early. It was 10 o'clock. I sat on the bed and began thinking about the events of the previous night. I had no desire to read, so I sat quietly, leaving the room light on, then cautiously turned it off with the lamp switch, and waited. I stared into the dark room, but nothing at all happened. The room was empty, or at least it seemed so. The situation seemed ridiculous to me, so I turned on the light again and picked up a book. A book on an interesting topic this time, and I continued reading for quite a while. I began to feel sleepy, so I placed the book on the nightstand next to the bed. Then I decided to turn off the light. However, I didn't use the switch. I don't know why, but I leaned over the edge of the bed and grabbed the cord, then the plug at its end, and I pulled it out of the socket. As soon as I finished, I realized that Baldy was there. The familiar ghost was somewhere in the room, and I called out, "Baldy." But there was no answer. I stared into the darkness, then left the bed and walked through the room. I was sure Baldy was in the room. Eventually, I returned to the bed, leaned over the side, and pushed the plug back into the socket. The light flooded the room, and Baldy had disappeared. When I turned off the light again with the switch, he did not return. I turned the light on and off several times, but nothing happened, so I decided to go to sleep. The next night, I made an important discovery, perhaps the first significant discovery for me, followed by several others. I went to bed at my usual time and didn't read anything. Instead, I turned off the light using the switch and waited for Baldy. But he did not appear. However, he soon appeared when I pulled the plug from the socket.
I felt his presence, and when I pushed the plug back into the socket, he vanished. This is my important discovery. Baldi does not appear at all when I use the light switch. He only appears when I pull the plug from the socket, and he only appears once. And when I put the plug back in the socket, Baldi disappears and does not return. I tried these steps on the following night. I pulled the plug from the socket the moment I headed to the bed, and Baldi appeared. When I returned the plug to its place and the light spread, Baldi disappeared. I pulled the plug out of the socket again, but Baldi did not appear. After all that, I pushed and pulled the plug several times, but nothing happened at all. Thus, I realized that Baldi only comes once, and that happens when I pull the plug out of the socket, and he disappears the moment I put the plug back in its place. I spent many nights after that enjoying Baldi's company. In fact, sometimes I would sit with him in the dark room. Perhaps I was enjoying the power and influence I had, for I could summon him into the room or send him away using the light switch. However, I could only do that once. I could leave the plug pulled for hours, and I would enjoy Baldi's company in the room. I often called out to him. However, he never responded with any indication of his presence. I could only feel his presence, but there were no other signs at all. I never told anyone about Baldi. Louis would come every Wednesday for us to play chess together, and yet I never told him my secret. One Wednesday, I was surprised when Louis said to me, "You look healthy, William. You always seem happy and smiling. It pleases me to see you in this state. Perhaps there's a secret in your life." I could only smile and remain silent. What Louis said was true naturally, for there was a secret in my life, but I had not told Louis about it. I fully realize that he is my closest friend, in fact, my only friend, but I don't believe he would be able to understand things of this nature. I enjoyed the company of Baldi in this way for almost a year when something strange happened one night. I had pulled the plug from the socket, and Baldi was in the room. I was sitting in bed, and I called out to him, "Baldi." And then he gave me the first sign of his presence. I heard a knocking sound coming from the other side of the room. Then I heard another knock, and another. The sound of the knocks gradually grew louder, and it moved closer and closer to my bed. Then the knocking stopped. I wasn't scared. In fact, I was laughing. The knocks returned once again, but this time they moved away from my bed to the other side of the room. The knocking was strange. How should I describe it? Well, it was like the walking of someone with a wooden leg, as though a wooden leg was tapping on the floor of the room, as if it were the step of a limping person. When a limping man walks, you hear a regular tapping sound with his steps. I was overwhelmed with happiness. At last, I received a sign from Baldi, and now I could feel his presence and even hear him. I thought to myself, now he trusts me. That's why he gave me a sign of his presence. I went about my daily routine as usual, but my life had now changed. Every night, I began to enjoy Baldi's company, and his trust in me grew little by little, and he began to give me different signs of his presence. Sometimes he would shake my bed, and I'd laugh, so he'd shake it again. At times, he would shake a chair in my room. Yes, I could hear it shaking. Sometimes he would throw things around the room. True, I couldn't see it in the dark, but I could definitely hear the sounds of those objects. Once, a hairbrush flew right in front of my face. At times, Baldi would open my bedroom door, then close it again, doing so quickly several times. Sometimes he'd play small pranks. Once, I found my shirt lying on the bed, and another time I found my shoe on the bed. I always laughed at these tricks and antics. I think Baldi loved hearing laughter, because whenever I laughed, he'd knock on the window or shake my bed. I tried with all my effort to see him, staring into the dark room, but I couldn't see anything at all. Yet, I could feel his presence, and I could definitely hear him. When I grew tired of all these antics, I would plug the cable back into the socket, and the lamp would light up, and Baldi would disappear. Then I'd turn off the light and go to sleep. One night,
I made my second important discovery. Boldy was in my room, limping toward my bed, then moving away from it. He repeated this several times, shaking my bed and knocking on my door in between. After all that, I felt an overwhelming urge to sleep. So I thought of plugging the cable back into the socket to turn on the lamp and make Boldy disappear, then turning off the lamp and surrendering to sleep. Indeed, I leaned over the edge of the bed and grabbed the cable. But suddenly, Boldy pulled the cord and the plug slipped from my hand, forcing me to search for the plug, which was no easy task, before finally inserting it back into the socket. However, I came away with an important realization. Boldy didn't just want to play tricks, he wanted to engage me in some kind of game. In the end, we managed to invent this game together. The game of the plug and the light. The rules of the game were very simple, but it took us a long time to establish them. And I can even say that these rules were developed gradually, and they were as follows. The first rule: I would go to bed while the light was still on. The second rule: I unplugged the cable from the socket and Boldy appeared. I didn't just feel his presence, he always gave me a clear sign, but I could also hear his footsteps on the other side of the room. The third rule: Boldy would then limp toward my bed, and I had to plug the cable back in before he reached the bed. Boldy, on the other hand, had to reach my bed before I could plug the cable back in. This was the game. If Boldy managed to reach my bed before I inserted the plug into the socket, he would win, shaking my bed and starting the game all over again. But if I managed to insert the plug first, I would be the winner of this round. Boldy would vanish with the light and not return. We played this game every night for a long period that lasted nearly 2 years. Boldy would usually win several times each night, and I would burst into laughter when we got engrossed in the game. It was an incredibly fun game. And suddenly, something happened that steered the game off its usual course. I don't know what happened or how it happened, but I am certain that something ruined the game. Chapter 3. The chess game. The day of my appointment with Louis arrived, and we started a chess match. Louis alerted me by saying, "It's your turn now to play." I replied in surprise, "My turn? I just moved my piece a moment ago." Louis said, pointing to the board. "You didn't. I was the one who just finished moving my piece. It's your turn now. I notice you aren't following the game." I suddenly shouted, "The game? What game? Who told you about the game? What do you know about the game? I have never told anyone about the game. It's my own secret." And I continued in a loud voice, "It's a secret I keep to myself. I mean, Boldy and I keep it." I was shouting, and I could hear my own voice. Then suddenly, I stopped, and Louis was looking at me in a strange way. Louis said, "Is this Boldy a new friend? Boldy isn't a common name, is it?" I said, "Boldy is just a character in my new story." Louis asked me, "What kind of character is he?" I hesitated a little before replying, "I don't know. He is a character who loves to play, is very kind, funny, and I like him a lot. Well, I think he's sometimes evil. No, he's not evil. Boldy's character isn't entirely clear in my imagination. Sometimes I see him as evil, and sometimes kind, funny, and playful." This is an interesting point to discuss. Tell me, Louis, can a person be evil, funny, kind, and playful at the same time? Louis said, "I've never thought about this before."
I wanted to tell my friend Lewis about Boldy, and as I started to say, I'll tell you about Boldy, Lewis, as much as I can. Boldy. And suddenly, I heard knocks coming from upstairs, and the knocks were coming from my bedroom. I looked at Lewis. Did you hear a knock, Lewis? Louis said, No, I didn't hear anything. The place is very quiet. I said, It must be a sound in my imagination. My mind is preoccupied with the story I'm writing. Louis said, Yes, that's true. You're a writer, living in a world of imagination. Look at how you talk about Boldy. You see him as a real person, even though he's just a character in one of your stories. Now, let's resume our chess game. It's your turn. I said, Okay, it's my turn. My mind was preoccupied, and I was bored with the chess game. Then I moved the king. Louis immediately moved his queen and exclaimed, Checkmate, you've lost the game. I looked at the chessboard and said, You're right, I've lost the game. Louis said, You didn't play well today. You didn't play your usual game. Do you know why? I said, No, why? Tell me. Louis said, You weren't focused on the game. Your mind was busy with that character, Boldy. I didn't defeat you. Boldy did. Louis looked at his watch and said, It's 10 to 12. It's getting late, and I have to go now. Then he stood up saying, Thanks for the game. Good night, and see you next week. I said, Thanks, Louis. Good night. And Louis left. Hello, and welcome to the world of calm stories. In this video, I'll share with you a tale to help you unwind and drift away from the worries of the day. Lay back, close your eyes, and let the words guide you on a journey to the land of dreams. Wishing you a peaceful night and sweet dreams. If you enjoyed the story, don't forget to support us by subscribing to the channel and giving a like. It helps us continue sharing more calming tales with you. Thank you. This story began in one of the small villages in the countryside, where the father lived with his wife and 3 daughters. The first daughter's name was Sarah, the second one's name was Lena, and the third one's name was Layla. The father was a kind-hearted man who deeply loved his family. The father worked as a fisherman, and his name was Matthew, and he worked hard to provide a good life for his wife and daughters. Father Matthew would wake up early in the morning and head to the river. He would spend long hours at the river searching for fish, which would be the source of income for him and his family. He always made sure to catch enough fish to feed his family and sell the rest in the market for money. When he returned home, he would help his wife prepare food and take care of their 3 daughters. He always put his best effort into making them happy and content with the life they had. He taught them values of morals, cooperation, and sacrifice through his actions and words. However, life was not always easy for him, as he faced difficult times and harsh circumstances, but he was always optimistic and determined to overcome all the challenges. In the end, Matthew was a man who deeply loved his family, with a persevering and patient character in his work, and he was an example to be followed in sacrifice and dedication in order to achieve his goals, and in achieving satisfaction and happiness for his family. Matthew would take out his boat for fishing every day. One day, he was fishing at his favorite river. After several hours of fishing, he caught a good amount of fish. But then, he noticed something strange moving in the water. He saw a massive fish with shimmering blue color, and it was moving at an incredible speed. Matthew cast his net around the fish, hoping to catch it. The net caught the big fish, and Matthew pulled the net with great effort due to the fish's struggle. He took the large fish out of the water and placed it on the boat. But when Matthew looked at the fish, he didn't know what to do. The fish was extremely large, and Matthew felt confused about what he should do. He couldn't sell it in the market because people wouldn't be able to buy it at a fair price.
nor could he eat it with his family because it would feed a large number of people. Its appearance was very beautiful, unlike anything he had ever seen. So Matthew decided to return the fish to the water, wishing it to swim peacefully in the river waters. Matthew freed the fish from the net and carried it as it wriggled, and he returned it to the water, saying to it, "Go, beautiful fish, and swim in peace in the river." The fish returned to the river and stopped to look at Matthew. Matthew, the fisherman, felt that the fish wanted to thank him, so he smiled at it. Then the fish dove into the river's depths, and after a short while, the fish returned to the river's surface with a large piece of red ruby in its mouth. It approached Matthew's boat, wanting to give him the ruby. Matthew was astonished when he saw the fish and the ruby. He reached out his hand and took the ruby from the fish's mouth. The large fish dove to the river's depths and swam away. Matthew held the ruby in his hand and began to admire it. The ruby was extremely large, worth a great fortune. Matthew returned to the shore with his boat, taking the fish he had caught and the ruby. He hurried home, eager to tell his family what had happened to him. When he arrived home, his wife and 3 daughters were waiting for him eagerly. Matthew began recounting the events and how the fish had given him the large ruby. When he finished, the family started cheering and jumping with joy, all of them delighted by what had happened. The family decided to sell the ruby, buy a farm and livestock, and build a large house. The family spent that night in an atmosphere filled with joy and excitement. Father Matthew sat narrating his story with the extraordinary fish, while his daughters looked at him with eyes sparkling with amazement and joy. The mother prepared the most delicious meals, and the table was filled with food that embodied love and generosity. The 3 daughters, Sarah, Lena, and Layla, didn't stop jumping and playing throughout the house. They imagined how their lives would be on the new farm, painting colorful pictures of their dreams. At the end of the night, the family gathered around the fireplace, feeling the warmth of love and understanding. They thanked God for this blessing and wished for their upcoming days to be filled with happiness and contentment. The next day, Father Matthew decided to go to the big city to sell the ruby. Matthew prepared for the journey, took the ruby with him, and headed to the city. On his way to the city, Matthew was lost in his thoughts. He thought about how this opportunity could transform his life and his family's life. He remembered the hard days he spent fishing and how he struggled to provide for their daily needs. He wondered, will this ruby be the start of something new? Will it change the course of our lives? As his feet walked along the dusty road, his dreams soared high in the sky. He imagined the faces of his 3 daughters glowing with happiness and his wife setting up their new farm. Matthew was filled with hope, and his heart beat with optimism for what lay ahead. When he arrived in the city, Matthew began wandering through the markets and shops that sold rubies and gold. He presented the ruby to the sellers for evaluation and to get offers for its purchase. When Matthew arrived at one of the big shops in the city, he cautiously approached the shop owner and took the ruby out of his pocket. The shop owner looked at the ruby in astonishment and said, "Where did you get this rare gem? It's unbelievably stunning." Matthew smiled and humbly replied, "This is a long story, but I'd like its value appraised and a fair offer." A few other merchants gathered around Matthew after hearing about the rare ruby in the shop. One of them, examining the ruby with an expert eye, said, "This is undoubtedly one of the purest rubies I've ever seen in my life. This could be a real treasure." Another said with an enthusiastic tone, "I'm willing to pay 10,000 gold pieces immediately." But a third merchant interrupted him and said, 10,000! I'll pay 15,000. This ruby is worth much more than that." Matthew observed the discussion between the merchants, trying to hide a small smile that showed his satisfaction. After rounds of offers and bids, the price reached an amount Matthew had never imagined. Matthew sold the ruby for a very large sum, enough to buy all the farms in his village and more. After receiving the amount, Matthew left the shop,
his heart filled with indescribable joy. Matthew thanked God for his blessings. After receiving the amount, Matthew left the shop with his face glowing with joy and gratitude. His steps carried him lightly, as if he were flying on wings of happiness. He looked up at the sky with eyes filled with tears and said in a soft voice, "Thank you, God, for this blessing. Thank you for your generosity and kindness." His heart raced with his thoughts. All he wanted was to return as quickly as possible to his family to share the great news. While walking through the market, his eyes fell upon a pure white horse standing by one of the traders. Matthew stopped and admired the horse for a moment. The horse radiated beauty and strength, and it seemed as though it was calling him to own it. He said to himself, "This horse will help me return home quickly and will be my companion in the new farm." He approached the horse's owner and asked, "How much do you want for this beautiful horse?" The man replied, "It is a rare and strong horse. I ask for a mount of gold coins." Without hesitation, Matthew took out the amount and paid it, saying, "This is the best deal I could make for myself and my family." Matthew mounted the horse and felt the breeze of freedom as he galloped back to his village. Everything around him seemed to smile, and in his heart was a prayer that this would be the beginning of a life filled with goodness and happiness. When he arrived home, the family gathered, their eyes filled with longing for their father. Sarah, Lena, and Layla jumped one after the other to hug their father, eagerly asking, "What happened, father? Did you sell the jewel?" With great pride and joy, Matthew pulled out a large pouch filled with gold coins and said, "By the grace of God, I sold the jewel and received a sum that will let us live a dignified life." Joy filled the place as the mother ululated with her hands, and the daughters danced all around the house. By evening, the family gathered around the dinner table, and Matthew said, his eyes shining with delight, "This is just the beginning. I promise you, our lives will be filled with hope and accomplishments." As they talked about their dreams for the future, the house was filled with warmth and love, and a sense of safety embraced everyone. After a few months passed, Matthew and his family had a large farm stretching as far as the eye could see, with livestock and horses, and they built a grand house resembling a palace. He became the wealthiest man in the villages. Matthew became known for his generosity and kind heart, as he would wander through the village looking for anyone in need of help. He provided the poor with everything they needed, from food and clothes to money, until there was no longer any poverty in the village. He didn't stop there. He also helped farmers cultivate their lands, providing them with tools and seeds until the village flourished in prosperity and abundance. In another act of kindness, Matthew built schools to educate the village's children, ensuring that everyone could read and write. He established clinics to treat the sick, so no one in the village lacked medical care. Thanks to his deeds, his village became a model to emulate and a beacon for all who sought to learn the values of generosity and humanity. The villagers deeply loved Matthew and his family, admiring his noble character and abundant generosity. Matthew listened to the villagers' concerns with patience and wisdom, offering them advice and solutions with the spirit of a caring father. Whenever disputes or issues arose among the villagers, Matthew was the one to mediate, his words embodying wisdom and fairness. Thanks to his strong personality and love for goodness, the villagers decided to make him their leader, turning to him for guidance in all their affairs. Matthew welcomed them with a cheerful face and treated them as his own family, which only deepened their love and respect for him. Under his leadership, the village became a place filled with love and solidarity, where everyone supported one another with a spirit of unity. Matthew, his wife, and their 3 daughters began living a life full of happiness and contentment, their hearts beating with love and hope. The wife cherished every corner of their home, seeing it as her little world filled with love and warmth. As for the daughters, they found joy playing in the farm, decorating trees with flowers, and painting their dreams in vibrant colors. Matthew watched them with pride and joy, thanking God every day for the blessings and peace
bestowed upon them. Each evening, as they gathered around the dining table, the house glowed with light, and the echoes of their laughter adorned the night. Their contentment was not just with what they possessed, but with the spirit of understanding and love that brought them closer together. One day, as the sun cast its warm rays over Matthew's village, a beautiful woman stood in front of his house. She wore simple clothes, yet her beauty was striking, and her eyes radiated a mysterious aura. She gently knocked on the door, and when Matthew's wife opened it, the woman spoke in a sweet voice. "Dear lady, I am a poor woman looking for work as a maid. Could you kindly hire me?" Matthew's wife looked at her with compassion and sympathy and presented the matter to Matthew. The woman seemed sincere, so they decided to accept her as a maid in their house, unaware that she would become the reason their lives would take a dramatic turn. Matthew's family did not know that this woman would bring a chapter of misery and suffering into their lives. The woman began working in the house, and she was always hardworking and active, with a strong will to improve her financial situation. She took care of preparing food, cleaning the house, and assisting in all other daily tasks, always smiling and treating everyone with kindness and respect. This woman's name was Shirara, and she hid within herself what she did not show. Shirara was malicious and envious, harboring jealousy toward Matthew's wife, and driven by her love for money, she decided to get rid of Matthew's wife and take her place as the lady of the house. Shirara carried with her a vast knowledge of herbs, gained from her long experience and adventures in villages and forests. She precisely identified each type of plant, distinguishing between those that heal and those that kill. She did not stop at simply knowing poisonous herbs, but also mastered their subtle use to remain undetectable. She chose herbs that caused harm slowly, destroying the body without leaving clear evidence, ensuring no one suspected her actions. With her skill, she could hide poison in food or drink so discreetly that its taste would go unnoticed. This expertise made her dangerous, as anyone caught in her schemes could only escape if they matched her cunning. Shirara would serve Matthew's wife herbal tea every morning, claiming it would improve her health and boost her energy. Each time, she skillfully added a poisonous herb without anyone noticing. She chose herbs that acted slowly, ensuring no one would suspect the tea as the cause. Through her cunning methods, Matthew's wife began to feel weak and fatigued, and no one understood what was happening to her. As days went by, her health deteriorated further, while Shirara continued to feign sympathy and care. Matthew's wife fell gravely ill, becoming so weak that she could barely move, constantly complaining of scattered pains throughout her body. Matthew brought the best doctors from the villages and cities, but they failed to diagnose her condition. The symptoms were mysterious, and the cause remained unknown, making all attempts at treatment futile. While Matthew and his daughters tried to console her, Shirara stood in the background, hiding a sly smile. Despite all efforts, her health continued to decline, and despair began to fill their hearts. When Shirara realized that Matthew's wife was on the brink of death, she felt immense relief, and her heart was filled with deceitful joy. She saw in her illness an opportunity to rid herself of the person she envied and resented. During this time, Matthew found his wife bedridden, writhing in pain and growing weaker with each passing day. Matthew was overwhelmed with despair and sadness, spending sleepless nights pondering how to save her, yet feeling powerless. As for his 3 daughters, tears streamed from their eyes as they tried to surround their mother with love and warmth. While the family was drowning in sorrow, Shirara pretended to show sympathy, but deep inside, she felt triumphant. After a few days, the mother passed away, and a sorrowful silence enveloped the house. The moment of her departure was like an arrow that pierced the hearts of Matthew and his daughters, leaving them in an unending circle of grief and pain.
Matthew stood beside his wife's lifeless body, his eyes heavy with tears, reminiscing about the happy days they had spent together. As for the daughters, they wept bitterly, their hearts shattered by the loss of their mother, who had been their sanctuary and source of unconditional love. The house, once filled with life and joy, now felt empty, weighed down by an atmosphere of gloom and desolation. Sharara secretly rejoiced at the death of Matthew's wife, as if the path to realizing her dreams had been cleared of all obstacles. She appeared before Matthew and his daughters as the devoted servant, comforting them and providing all kinds of care and support. But deep inside, she was planning her next move, to transition from being a servant to becoming the lady of the house. She began to draw closer to Matthew, showing him false compassion and exploiting his weakness and sorrow to gain his trust and affection. She knew time was on her side and that the pain of loss would drive Matthew to seek someone to alleviate his loneliness. With every step, she advanced toward her dream with cunning and cleverness, waiting for the opportunity to become the new wife. Sharara approached Matthew and his daughters with calculated skill and cunning, displaying false love and boundless dedication. She exploited their vulnerability caused by loss, presenting herself as the ideal person who could fill the void left by the mother. She worked diligently to prove to Matthew that she was a trustworthy servant, excelling in household tasks and carrying out every duty flawlessly. She demonstrated her skills in managing the house and organizing everything efficiently, making the home seem more orderly and serene. She consistently offered smart ideas and creative solutions to the family's problems, earning Matthew's admiration for her wisdom and adaptability. The daughters sensed that Sharara was trying to win their affection, and over time, one began to warm to her, while the other two harbored a strange unease about her. Sharara knew that the way to Matthew and his daughters' hearts was through portraying herself as their savior, so she continued to play her role with precision and caution. It wasn't long before Matthew began to feel comfort and trust in Sharara, and he fully trusted her. Matthew was very grateful to Sharara, and he felt that she had become an inseparable part of his life and family, unaware that she was hiding other plans to take control of him and his life. One day, Sharara came to Matthew and proposed marriage to him. Matthew felt shocked and upset, for he deeply loved his late wife, and he did not want to marry anyone else. He firmly told her, "I do not wish to marry." Sharara did not anticipate this response, as she had been so sure of the success of her scheme, believing that her careful manipulation would lead her to victory. However, she did not give up yet. Instead, she returned to working on her plans, refining and adjusting them, determined to find another way to achieve her goal. Matthew's love for his daughters grew even stronger after their mother's passing, and he cherished them deeply, his affection for them becoming a central part of his life. Whenever he arrived home, he would immediately inquire about their well-being, ensuring they were safe and happy. He would often find himself thinking about them, wondering how they were coping with life after their mother's death. Whenever he sat down in the house, whether for a meal or a quiet moment, he would call for them to join him, eager for their company and to offer his love and support. They became the center of his world, and his bond with them grew closer and warmer in the absence of their mother. Sharara pondered on a new plan. What can I do to become the lady of the house? I must make Matthew alone. I need to get rid of the 3 girls. She was determined to carry out her plan, no matter the cost. One day, Sharara said to the girls with a cunning plan, "Your father is very sad and feels down after your mother's passing. You need to do something to lift his spirits." Sarah, the eldest daughter, asked, "What should we do to make our father happy?" Sharara replied cleverly, "He loves you all dearly, and you are the most important part of his life now. You must show him your love in a special way. Bring him a unique gift, something that has no equal, like the golden rose that grows in the forest." Lena, the middle daughter, asked with concern,
The golden rose? Is that real? Shadar responded with a mysterious smile. Yes, it's real, and I know the way to find it. Layla, the youngest daughter, said hesitantly, Please, show us the way so we can bring it to our father. Sharara replied with a new twist to her plan. But your father will never allow you to go into the forest because he worries about you. However, if you don't tell him you're going to the heart of the forest and just say you're going to the river to take a walk, I believe he'll let you go. Sarah said cautiously, All right, we'll go tomorrow morning. Now tell us how we can find the golden rose? Shahrara replied with a sly smile, You'll enter the dark forest and walk to the center. There you'll find the house of an old, kind woman. Tell her you want the golden rose as a gift for your father, and she will give it to you. Then you'll return before evening. Lena said with concern, The dark forest? Father always warns us not to go there. He says it's full of dangerous beasts. Sharara answered firmly, Don't believe these rumors. There are no beasts there. It's just lies to keep people away. I've been there several times and never encountered any danger. If I didn't fear your father would think you didn't put in enough effort to bring the golden rose, I would have gone myself and brought it to you. Sarah said determinedly, All right, we'll tell our father we're going to the river tomorrow for a walk. And we'll go to the forest to get the gift for our dear father. The girls went to their father. Matthew and Sarah, the eldest, said carefully, Father, we want to go for a walk by the river tomorrow. Matthew smiled gently and replied, All right, but don't stay too long. I'll be waiting here for you. Matthew wasn't worried about his daughters going to the river, as they had often gone there alone before. Lena, the middle daughter, said shyly, Thank you, Father. We'll be careful. Layla, the youngest, added eagerly, We promise we'll come back on time. Matthew smiled at them and patted their heads. All right, enjoy your day, but remember, I'll be here waiting for you. They then went on their way, smiling and filled with excitement in their hearts. The next day, Sharara prepared a small amount of water and food, placing them in small baskets, and then approached the girls. She said slyly, her tone filled with intrigue, Don't carry too much food or water, so you can go quickly and return before evening. I don't want you to be late. The path in the forest isn't long. She added with a hidden smile, But remember, if you find something strange in the forest, don't tell anyone. The secret in the forest might be more exciting than you think. The girls exchanged curious glances as Sharara's words stirred their questions. Sarah, feeling something was off, said, Do you really mean what you're saying? Is there something we need to know before we go? Sharara responded, her lips curling into a mysterious smile. You won't know until you go. It might be a wonderful surprise, or perhaps just an illusion. But make sure you return on time. That's the most important part. The girls continued on their way, their curiosity growing in their hearts, unaware that Sharara was stirring something in them that they hadn't anticipated. Sarah, Lena, and Layla left the house, heading towards the dark forest. The sky was cloudy, and the wind howled through the trees around them, but their curiosity outweighed any fear. Sarah said, looking at the thick trees surrounding them, Are you sure we should go here? I think this place is really strange. Lena replied confidently, with a smile that tried to hide the worry in her heart. Don't worry, everything will be fine. Sharara said, We'll find what we need here. We just need to be careful. But Layla, the youngest, kept looking around with worry. I don't like this place. It's so dark. I feel like something is watching us. Sarah said, trying to calm her, You're just thinking that because we're in a strange place. Don't worry, we're just in the forest. They finally reached the heart of the dark forest, where everything seemed eerily quiet. The trees towered over them, their branches seemingly blocking the path. Lena said, with a tone full of caution, This is the forest Sharara told us about, the place where we need to find the golden rose. As they walked, the darkness grew thicker, and the sounds of the forest added to their unease. Layla said, in a low voice, Are you sure we're in the right place? I think this forest doesn't look like any forest I've seen before. Sarah said, trying to hide the tension that was beginning to show.
Yes, this is the place. But we need to be careful. There might be things we can't see here. The girls continued to move cautiously, their eyes watching every step, the darkness around them almost swallowing them whole. Sharara, at that moment, was thinking of an evil plan that filled her heart with malice and hatred. She said to herself, with a wicked smile, "They will get lost in the dark forest, stumbling in every corner, and the hungry beasts will feast on them. And if they survive the beasts, their fate will be in the hands of the wicked old woman who lives deep in the forest." Sharara imagined the girls trapped in this nightmare she had carefully woven, a hidden thrill creeping into her as she thought about their fate. They won't be able to escape this. No one will be able to save them, and everything will be completely in my hands. She smiled slyly, imagining how all the girls' hopes would vanish and their dreams would shatter in those moments. She knew the game had begun, and the plan was already in motion, with the girls completely unaware of it. Sharara paused for a moment, smiling slyly, feeling a strength gathering in her heart. Her smile was filled with wicked amusement, as if she were hiding something dark inside her that had yet to be revealed. Then she whispered to herself in a soft voice, as if speaking to her own soul, "Now, I must continue with my plan." She took a deep breath, and suddenly, her expression hardened as she walked toward Matthew. He was sitting on a chair outside the house, watching the workers in his farm with intense focus, mentally calculating every detail and movement. She approached him with confident steps, directing a calculating gaze toward him, filled with deep thought. To complete her scheming, the light of betrayal burned in her eyes. Sharara said to Father Matthew, "Where are the girls, my lord? I cannot find them in the house." Matthew replied, "They went to the river to relax. Didn't they tell you they were going?" Sharara said, No one told me. But, my lord, why did you allow them to go alone? I fear something may happen to them." Father Matthew replied, "Do not worry about them. They are used to going alone, and the river is close by." Sharara left the place, walking confidently, her heart filled with a sense of malice. She was thinking about her plan, which she had managed to execute with precision. And she said to herself, "We'll see now. You will be alone, and you will find no one else to marry her, and I will become the lady of the house, and you will be under my command, and I will be the mistress of the entire village." She smiled with cunning and pride, as if fate had come to be under her control. Stay tuned for part 2 coming soon. If you enjoyed the story, we'd appreciate your support with a like, and don't forget to subscribe to the channel so you won't miss the upcoming episodes. We promise, part 2 won't keep you waiting. Thank you for watching. بدأت هذه القصة في أحد البلدات الصغيرة في الريف، حيث عاش الأب مع زوجته و3 بنات. الأولى اسمها سارة، والثانية اسمها لينا، والثالثة اسمها ليلى. كان الأب رجل طيب القلب وشديد الحب لأسرته، وكان الأب يعمل بصيد السمك، واسمه شاهين، وكان يعمل بجد لتوفير حياة جيدة لزوجته وبناته. كان الأب شاهين يستيقظ في الصباح الباكر وينطلق إلى النهر. كان يمضي ساعات طويلة في النهر بحثا عن الأسماك التي ستشكل مصدر رزقه ورزق أسرته. كان دائما يتأكد من أنه يأخذ كمية كافية من الأسماك لتغذية أسرته، وبيع الباقي في السوق لجني المال. عند عودته إلى المنزل كان يساعد زوجته في إعداد الطعام ورعاية بناتهم ال3. كان دائما يبذل قصارى جهده لجعلهم سعداء وراضين عن الحياة التي يعيشونها. كان يعلمهم قيم الأخلاق والتعاون والتضحية من خلال أفعاله وأقواله، ولكن الحياة لم تكن دائما سهلة عليه. تعرض لأوقات صعبة وظروف قاسية، ولكنه كان دائما متفائلا وعازما على تجاوز كل الصعاب. في النهاية كان شاهين رجلا شديد الحب لعائلته، وشخصية مثابرة وصبورة في العمل،
وكان مثالا يحتذى به للتضحية والتفاني في سبيل تحقيق الأهداف وتحقيق الرضا والسعادة لأسرته. كان شاهين يخرج كل يوم على مركبه للصيد، وفي يوم من الأيام كان الصياد يصطاد عند نهره المفضل، وبعد عدة ساعات من الصيد اصطاد كمية من السمك. ولكن بعد ذلك لاحظ الصياد شيئا غريبا يتحرك في الماء. رأى سمكة ضخمة باللون الأزرق المتلألئ، وكانت تتحرك بسرعة فائقة. رمى شاهين شبكته حول السمكة على أمل القبض عليها. أمسكت الشبكة السمكة الضخمة، سحب شاهين الشبكة بجهد من قوة تخبط السمكة، أخرج السمكة الكبيرة من الماء ووضعها على القارب. لكن عندما نظر شاهين إلى السمكة لم يكن يعرف ماذا يفعل. كانت السمكة بحجم كبير للغاية، وكان شاهين يشعر بالحيرة حول ما يجب فعله. فلا يمكن بيعها في السوق لأن الناس لن يتمكنوا من شرائها بسعر عادل، ولا يمكن أن يأكلها هو وعائلته لأنها تكفي لعدد كبير من الأشخاص. وكان منظرها جميلا جدا، فلم يرى مثلها أبدا. فقرر شاهين أن يعيد السمكة إلى الماء مع تمنياته بأن تسبح بسلام في مياه النهر. حرر شاهين السمكة من الشبكة وحملها وهي تتخبط، وعادها إلى الماء وهو يقول لها: اذهبي أيتها السمكة الجميلة واسبحي بسلام في النهر. عادت السمكة إلى النهر وتوقفت تنظر إلى شاهين. شعر الصياد شاهين إن السمكة تريد شكره، فابتسم لها، ثم غطس السمكة لقاع النهر. وبعد وقت قصير عادت السمكة لسطح النهر، وفي فمها قطعة كبيرة من الياقوت الأحمر. واقتربت من القارب الصياد شاهين تريد إعطاه الياقوت. اندهش شاهين عندما رأى السمكة والياقوت، مد يده وأخذ الياقوت من فم السمكة، وغطست السمكة الضخمة لقاع النهر وذهبت. أمسك شاهين الياقوت بيده وأخذ يتأملها. كانت الياقوت حجمها كبيرا جدا، تساوي ثروة كبيرة. عاد شاهين بقاربه للشط وأخذ السمك الذي اصطاده والياقوت وتوجه إلى بيته مسرعا، وهو يريد أن يخبر عائلته بما حدث معه. عندما وصل إلى المنزل رأى زوجته وبناته الثلاث ينتظرونه بفارغ الصبر، فبدأ شاهين بسرد الأحداث وكيف أعطته السمكة الياقوت الكبيرة. وعندما انتهى من الحديث بدأت العائلة بالتهليل والقفز، وكانوا جميعا سعداء لما حدث. قررت العائلة بيع الياقوت وشراء مزرعة ومواشي وبناء بيت كبير. وفي يوم التالي قرر الأب شاهين الذهاب إلى المدينة الكبيرة لبيع الياقوت، فاستعد شاهين للرحلة وأخذ الياقوت معه وتوجه إلى المدينة. وعند وصوله إلى المدينة بدأ شاهين بالتجوال في الأسواق والمحلات التي تبيع الياقوت والذهب، وقدم ياقوته للبائعين ليقوموا بتقييمها وعرض سعر لشرائها. وكان البائعون معجبين جدا بالياقوت الكبيرة، وبدأوا يعرضون عليها مبالغ مالية كبيرة للشراء. باع شاهين الياقوت بمبلغ كبير جدا تكفيه لشراء مزارع قريته بأكملها وتزيد. شكر شاهين الله على رزقه. اشترى شاهين فرس بيضاء أصيلة وركبها وعاد مسرعا لقريته. وبعد مرور بضعة أشهر أصبح عند شاهين وعائلته مزرعة كبيرة على مد البصر ومواشي وخيول، وبنى بيت كبير يشبه القصر، وأصبح أغنى رجل في القرى، وكان يعطي الفقراء حتى لا يحتاج أحد، وكان يساعد أهل قريته بما يحتاجونه لمزارعهم، حتى أصبح جميع أهل قريته ميسورين الحال. وفتح المدارس والعيادات في قريته حتى أصبحت قريته منارة للجميع. أحب أهل القرية شاهين وعائلته حتى جعلوه زعيما عليهم ويرجعون له في كل مشاكلهم. أصبح شاهين وزوجته وبناته الثلاث
سعداء راضين بما عندهم. وفي يوم جاءت امرأة جميلة أمام بيت شاهين وعائلته وطلبت العمل كخادمة. كانت المرأة تبدو متعبة ومحتاجة إلى المساعدة، فقررت زوجة شاهين توظيفها ومساعدتها. وبدأت الامرأة العمل في المنزل، وكانت دائما مجتهدة ونشيطة، وكان لديها إرادة قوية لتحسين وضعها المادي. كانت تقوم المرأة بعمل الطعام وتنظيف المنزل والمساعدة في جميع الأعمال اليومية الأخرى، وكانت دائما تبتسم وتعامل الجميع بلطف واحترام. كان اسم هذه المرأة شرارة، وكانت تخفي في نفسها ما لا تظهر. كانت شرارة خبيثة وحقودة، وتشعر بالغيرة من زوجة شاهين، وتحب المال، وقررت التخلص من زوجة شاهين وأن تصبح مكانها سيدة المنزل. كانت شرارة خبيرة بالأعشاب، وتعرف السام منه ومن يقتل ببطء ولا يظهر على شاربه إنه مسموم. كانت شرارة تسقي زوجة شاهين شاي بالأعشاب، وكانت تضع عشبة سامة في هذا الشاي دون أن يعرف أحد. مرضت زوجة شاهين مرضا شديدا، وعجز الأطباء على شفائها، فكانوا لا يعرفون ما أصابها. عندما علمت شرارة أن زوجة شاهين تحتضر، شعرت بالارتياح والفرح، لأنها اعتبرت أنها ستتخلص من شخص الذي كانت تشعر بالغيرة منه. وجد شاهين زوجته في حالة صحية سيئة، ولم يستطيع الأطباء مساعدتها على الشفاء. كان يشعر باليأس والحزن، ولم يكن يعرف ماذا يجب أن يفعل. وكانت البنات الثلاث يبكون حول أمهم المريضة. وبعد بضع أيام توفت الأم، وأصاب شاهين وبناته حزنا شديدا على فراقها. فرحت شرارة بموت زوجة شاهين، وبدت بخطتها الثانية، وهي أن تصبح زوجة شاهين. قامت شرارة بالتقرب من شاهين وبناته، وبدأت تعمل بجد لتثبت لشاهين أنها جديرة بالثقة. فبدأت بإظهار مهاراتها في إدارة المنزل وتنظيم الأمور، وكانت دائما تقترح الحلول الأفضل للمشاكل التي تواجه الأسرة. ولم تمر وقت طويلا حتى بدأ شاهين يشعر بالراحة والثقة في شرارة، وأصبح يثق بها تماما. فكان شاهين ممتنا جدا لشرارة، وكان يشعر بأنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته وأسرته، ولم يكن يعلم أنها تخفي خططا أخرى للسيطرة عليه وعلى حياته. وفي يوم جاءت شرارة لشاهين عرضت عليه الزواج. شعر شاهين بالصدمة والاستياء، فقد كان يحب زوجته الراحلة بشدة، ولا يريد الزواج من أي شخص آخر. فقال لها بحزم: أنا لا أرغب في الزواج. لم تكن شرارة تتوقع هذا الرد، فقد كانت واثقة من نجاح خطتها، لكنها لم تستسلم بعد، بل عادت للعمل على خططها. كان شاهين قد ازداد حبه لبناته بعد وفاة والدتهم، وأحبهم حبا كثيرا، فكان يسأل عنهم كلما حضر، ويفكر فيهم دائما، ويطلبهم كلما جلس في المنزل. فكرت شرارة ماذا ستفعل لتصبح سيدة المنزل، فقالت في نفسها: يجب أن أجعل شاهين وحيدا، يجب أن أتخلص من البنات الثلاثة. وصممت أن تفعل أي وسيلة لإبعادهم عن أبيهم والتخلص منهم. وفي يوم من الأيام قالت شرارة للبنات أن أبيكم حزين جدا، ويشعر بالكآبة بعد فراق أمكم، ويجب أن تفعلوا شيئا لجعل أبيكم يشعر بالسعادة. قالت الابنة الكبرى سارة: ماذا نفعل لجعل أبينا يشعر بالسعادة؟ فقالت شرارة: إن أبيكم يحبكم كثيرا، إنكم أغلى شيء في حياته الآن، ويجب أن تبينوا له أنكم تحبونه كثيرا ليشعر بالسعادة، فيجب أن تحضروا له هدية مميزة ليس لها مثيل، مثل الوردة الذهبية الموجودة في الغابة. قالت الابنة الوسطى لينا:
الوردة الذهبية؟ هل هي حقيقة؟ قالت شرارة: نعم، إنها موجودة في الغابة، وأنا أعرف طريقها. قالت الابنة الثالثة ليلى: أرجوك دلينا عليها لإحضارها لأبينا. قالت شرارة: ولكن أبيكم لن يسمح لكم بالذهاب للغابة خوفا عليكم، ولكن إذا لم تخبروا أنكم ذاهبين لوسط الغابة وقلت له أنكم ذاهبين للنهر للتنزه فقط، أعتقد أنه سوف يسمح لكم. قالت سارة: حسنا، سنذهب غدا صباحا. الآن قولي لنا كيف نجد الوردة الذهبية. قالت شرارة: ستدخلون الغابة المظلمة وتمشون لوسط الغابة، ستجدون بيت امرأة عجوز طيبة القلب، قولوا لها أننا نريد الوردة الذهبية هدية لأبينا، سوف تعطيكم الوردة وتعودون قبل المساء. قالت لينا: الغابة المظلمة؟ أن أبي دائما يحذرنا من الذهاب لهناك، يقول لنا أن فيها وحوشا مفترسة. قالت شرارة: لا تصدقي هذا الكلام، لا يوجد وحوش في تلك الغابة، إنها إشاعة لكي لا يذهب أحد لهناك. لقد ذهبت لهناك عدة مرات ولم أرى أي وحش أو خطر، ولولا خوفي أن يظن أبيكم أنكم لم تبذلوا مجهودا لإحضار الوردة الذهبية لأبيكم ذهبت أنا وأحضرتها. قالت سارة: حسنا، سنخبر أبينا أننا سنذهب غدا للنهر وحدنا للتنزه، وسنذهب للغابة لإحضار الهدية لأبينا الحبيب. ذهبوا البنات لأبيهم شاهين وقالوا له أنهم يريدون التنزه غدا بقرب النهر. قال الأب: حسنا، ولكن لا تتأخروا كثيرا. لم يخف الأب شاهين على بناته الذهاب للنهر، فقد تعود أن تذهب البنات للنهر وحدهم. وفي يوم التالي أعدت شرارة القليل من الماء والطعام وأعطتهم للفتيات، وقالت لهم: لا تحملوا الكثير من الطعام والماء لكي تذهبوا بسرعة وتعودون قبل المساء. خرجت سارة ولينا وليلى من المنزل متجهين للغابة المظلمة، وأخذوا يمشون حتى وصلوا الغابة ودخلوها. وكانت شرارة في هذا الوقت تقول في نفسها: سوف يضيعون في الغابة وتأكلهم الوحوش، وإذا نجوا من الوحوش لن ينجوا من العجوز الشريرة الموجودة في الغابة. سكتت شرارة قليلا وهي تبتسم بخبث، ثم قالت في نفسها: أما الآن يجب أن أكمل خطتي. وذهبت إلى الأب شاهين، وكان جالسا على كرسي خارج المنزل يراقب العمال في مزرعته. قالت شرارة للأب شاهين: أين الفتيات يا سيدي؟ إني لا أجدهم في المنزل. قال شاهين: لقد ذهبوا للنهر للتنزه، ألم يخبروك أنهم ذاهبون؟ قالت شرارة: لا، لم يخبرني أحد، لكن يا سيدي لماذا سمحت لهم بالذهاب وحدهم؟ إني أخاف أن يصيبهم مكروه. قال الأب شاهين: لا تخافي عليهم، إنهم متعودون على الذهاب وحدهم، والنهر قريب من هنا. غادرت شرارة المكان وهي تقول في نفسها: سنرى الآن، ستصبح وحيدا ولن تجد غيري لتتزوجها، وسأصبح سيدة المنزل وستكون تحت أمري، وسأكون سيدة القرية كلها. وفي مكان ما في الغابة كانت الفتيات يمشون في الغابة حتى وصلوا إلى وسطها، وحسوا بالتعب الشديد وظهرت علاماته على وجوههم بعد هذه الرحلة الطويلة المتعبة التي لم يجربوها من قبل. قالت لينا لإخوتها: لقد ضعنا وتأخرنا، وإذا لم نعد الآن لن نعود للمنزل قبل المساء، فما رأيكم؟ قالت ليلى: أنك على حق، يجب أن نعود الآن. فقالت سارة: هيا نعود للمنزل وإلا تأخر الوقت علينا. التفتت الفتيات للوراء يريدون العودة، ولكنهم لم يعرفوا طريق العودة من كثرة الأشجار. قالت لينا: أين طريق العودة؟ كيف سنعود للمنزل؟ قالت ليلى: دعونا نمشي قليلا ومن الممكن أن نجد طريق العودة. مشوا الفتيات في الطريق عسى أن يجدوا شيئا يدلهم على طريق العودة،
وقارب الليل أن يقترب، وأصبح الفتيات يسمع أصوات الذئاب والوحوش. خافت الفتيات من هذه الأصوات، وقالت ليلى: لن نجد طريقنا للمنزل إذا حل الليل علينا، والوحوش سوف تأكلنا إذا بقينا هنا. الرأي عندي أن نصعد فوق الشجرة الكبيرة نحتمي بها من هذه الوحوش. وافقت سارة ولينا على فكرة ليلى. وجدوا شجرة كبيرة تنفع أن يحتموا بها. صعدوا جميعهم عليها وشعروا بأمان من الوحوش. قالت سارة: إن أبي سوف يصيبه الخوف علينا، لقد أخطأنا بما فعلنا. قالت لينا: نعم، لقد أخطأنا، ولكن سيأتي أبي لإنقاذنا من هذه الغابة المظلمة بعد أن تقول له شرارة أين نحن. دخل الليل وتأخر الوقت على رجوع الفتيات للمنزل، وأصاب الأب شاهين الخوف على بناته، فركض للنهر يبحث عن بناته فلم يجد أثرا لهم. فجمع العمال وأهل القرية وطلب منهم أن يساعدوا في البحث عن الفتيات، فأخذ الجميع يبحث عنهم في كل مكان في النهر والقرية، فلم يجدوا أي أثر لهم. وكانت شرارة تتصنع الخوف على الفتيات وتقول بصوت عالي: أين بناتي؟ ماذا حدث معهم؟ وخرج الأب شاهين ورجال أهل القرية يبحثون في كل قرية قريبة وبعيدة، ورجعوا جميعا بغير فائدة، ولم يعرف أحد لهم مكانا، ولم يعلم أحد الجهة التي قصدوها واختفوا بها إلا شرارة الشريرة التي كتمت جريمتها ولم تذكر شيئا مما فعلت. حزن الأب شاهين حزنا شديدا لغياب بناته الثلاثة واختفائهم وعدم معرفة مكانهم، وزاد عليه الحزن حتى كاد أن يفقد توازنه ويقع على الأرض. وأخذ أهل القرية يرجون منه الصبر، ولكن كيف يصبر وقد اختفت بناته مرة واحدة؟ وبدأت الأفكار تجول بخاطره إنه من الممكن أن لا يراهم مرة أخرى. فوقع الأب شاهين على الأرض مخشيا عليه. حمل بعض من أصدقائه الأب شاهين إلى سريره وأحضر له الطبيب. أصاب شرار الخوف على الأب شاهين أن يموت قبل أن يتزوجها ويذهب كل ما فعلته سدى. وفي الغابة المظلمة والفتيات فوق الشجرة، كانت الذئاب تحاول الصعود للشجرة لالتهام الفتيات، ولكن مهما حاولت الذئاب الصعود لم تستطع الوصول للبنات. كانوا البنات خائفين من الذئاب، ولكن كان تفكير بأبيهم أشد من خوفهم من الذئاب. كانت ليلى تنظر من فوق الشجرة فرأوا الضوء ليس ببعيد. ركزت النظر في هذا الضوء فرأته أنه خارج من البيت في وسط الغابة. قالت ليلى لإخوتها: لقد وجدت البيت التي قالت لنا شرارة عنه. قالت سارة: إذن في الصباح تكون الذئاب قد ذهبت، وسوف نذهب لهذا البيت ونسأل عن طريق العودة. كانت الليلة طويلة ومرعبة، فقد كان الظلام يلف المكان، وكان هناك أصوات غريبة في الغابة. وفجأة ذهب الذئاب من تحت الشجرة بسرعة. استغربت الفتيات من ذهاب الذئاب المفاجئ، وبعد قليل جاء دب ضخم وجلس تحت الشجرة، وكان يتألم من شوكة دخلت بقدمه. كان يحاول إخراجها من قدمه ولكن لم يستطع. كانت الفتيات يشاهدون الدب بصمت من فوق الشجرة. كان الدب من شدة الألم يئن كأنه يبكي. حزنت الفتيات على الدب، فقالت ليلى لإخوتها: يجب أن نساعد الدب ونخرج الشوكة من قدمه. قالت سارة إلى ليلى: هل أنت جادة بقولك إنه دب سوف يأكلنا؟ قالت ليلى إلى سارة: إنه يتألم كثيرا، إنه لا يفكر في أكل شيء الآن، إني حزينة عليه، يجب أن نخرج الشوكة من قدمه. ثم قالت ليلى: سوف أنزل لوحدي وأحاول أن أخرج الشوكة، وعندما أخرجها سوف أركض بسرعة وأتسلق الشجرة. نزلت ليلى من فوق الشجرة ببطء، وعندما أصبحت على الأرض كان الدب ينظر إليها وكان يشير للشوكة التي بقدمه.
كأنه يخبرها أن تسحب الشوكة. تقدمت ليلى للدب بحذر شديد. أظهر الدب قدمه إلى ليلى التي توجد بها الشوكة. أمسكت ليلى الشوكة وسحبتها من قدم الدب، ثم ركضت بسرعة وأمسكت يد أختها سارة وصعدت على الشجرة. خف الألم من الدب بعد سحب الشوكة. نظر الدب للفتيات فوق الشجرة كأنه يشكرهم ثم ذهب. وبعد بضع ساعات ظهرت الشمس، وأصبحت الفتيات يرون كل ما يجري حولهم، فأصبح البيت وسط الغابة واضحا. قالت سارة: هيا ننزل من الشجرة ونذهب لهذا البيت. نزلت الفتيات من الشجرة ومشوا نحو البيت بحذر شديد، وهم يراقبون أي شيء حولهم يتحرك. وصلوا للبيت، وقفوا أمام الباب. طرقت سارة على الباب، فسمعوا صوتا من داخل البيت يقول: من يطرق الباب؟ قالت سارة: أننا فتيات ضائعون في الغابة. وبعد قليل فتح الباب. كانت عجوز تسكن البيت، وقالت للفتيات: هل أنتم لوحدكم هنا؟ قالت سارة: نعم، إننا تائهون ونريد أن نرجع لمنزلنا. ثم قالت العجوز: ولماذا دخلت الغابة المظلمة؟ فلا أحد يجرؤ الدخول للغابة. قالت سارة: لقد أخبرتنا امرأة اسمها شرارة أن نأتي إليك ونقول لك إننا نريد الوردة الذهبية هدية لأبينا. ابتسمت العجوز ثم قالت: هل شرارة هي التي قالت لكم عني؟ قالت سارة: نعم. قالت العجوز: مرحبا بكم، سوف أدلكم على طريق العودة، وسوف أعطيكم الوردة الذهبية أيضا. فرحت الفتيات من كلام العجوز وشكروها. قالت العجوز للفتيات: لابد أنكم عطشة وجائعون، سوف أحضر لكم شراب بارد لذيذ. دخلت العجوز للبيت وخرجت تحمل صينية عليها 3 أكواب، وقالت للفتيات: اشربوا هذا الشراب اللذيذ. أخذت الفتيات أكواب الشراب وشربوا العصير. كان الشراب لذيذ، ولكن العجوز كانت قد وضعت مخدر فيه، فشعت الفتيات بالنعاس الشديد، وسقطت الفتيات على الأرض من تأثير المخدر الموجود بالعصير. وبعد بضعة ساعات أفاقت الفتيات من نومهم، فوجدوا أنفسهم مقيدين بالحبال. كانت العجوز تجلس أمامهم وتنظر لهم. كانت الفتيات مندهشات، فلم يكن لديهن أي فكرة عن ما حدث. وبينما كانوا يحاولون فك الحبال، قالت العجوز بصوت شديد: لقد وقعتم بالفخ الذي نصبته لكم شرارة. قالت سارة: شرارة؟ هل كانت تخدعنا؟ قالت العجوز: نعم، لقد قالت لي من يأتي إليك ويطلب الوردة الذهبية فتخلصي منه واقتليه. قالت سارة: ولكن لماذا تفعل شرارة ذلك؟ قالت العجوز: إنها تريد أن تتزوج أبيكم شاهين بعد أن سممت أمكم وقتلتها. قالت سارة: هل أمنا تسممت؟ هل شرارة قتلت أمي؟ ضحكت العجوز ثم قالت: لقد أخذت شرارة مني عشبة سامة تقتل ببطء، وقالت لي إنها ستعطيني المال الكثير، وقالت لي قصتها وكيف ستحصل على المال بعد قتل أمكم، بأنها ستزوج أبيكم وتصبح سيدة المنزل. وقالت لي: إذا جاء أحد يطلب منك الوردة الذهبية فاقتليه. أصاب الفتيات الذهول والحزن عندما عرفوا أن أمهم قتلت على يد شرارة. فقالت لينا غاضبة العجوز: ولماذا لم تقتلين حتى الآن؟ فقالت العجوز: إني غير مستعجلة على قتلكم، فإني لا أحب الاستعجال، ولا تظنوا أنكم تستطيعون الهرب، فأصدقائي الذئاب تحت أمرتي وسوف يأكلونكم إذا هربتم. ثم قالت العجوز: يا أيها الذئاب تعالوا. جاءت مجموعة من الذئاب تزمجر والتفوا حول الفتيات. كانت ليلى قد أصابها الغضب الشديد مما سمعته عن أمها وخطة شرارة، وكانت تحاول فك قيدها بدون أن تشعر العجوز. ثم قالت العجوز وهي تضحك: لقد فكرت فيما سأفعل معكم، سأجعل الذئاب تأكل 2 وأبقي على واحدة لخدمتي، ولكن أي واحدة منكم سأبقي عليها. كانت ليلى قد نجحت في فك قيدها،
وكانت تنظر إلى عصا بجانبها، ومن شدة غضبها لم تهتم إلى الذئاب، فقفزت من موقعها وأخذت العصا، ووقفت أمام إخوتها تريد الدفاع عنهم من الذئاب والعجوز. ضحكت العجوز وقالت إلى ليلى: هل تظني أنك تستطيعي أنت وأخوتك الهروب من الذئاب؟ أصبحت الذئاب تقترب من الفتيات وهي تزمجر، وليلى تمسك العصا مستعدة للدفاع عن إخوتها. وفجأة جاء راكض الدب الذي كان بقدمه شوكة وهو يزمجر بصوت مرعب، وعندما رأته الذئاب خافت وهربت من المكان. اقترب الدب من ليلى وأصبح يتمسح بها. أصابت العجوز الدهشة من تصرف الدب، ثم قالت إلى ليلى: لماذا الدب يريد مساعدتكم؟ نظرت ليلى للعجوز ولم تجبها، وبدأت بفك قيود إخوتها. ثم قالت ليلى لإخوتها: هيا بسرعة نذهب لأبينا. ثم قالت للدب: هل تستطيع أن تدلنا على طريق الخروج من الغابة؟ هز الدب رأسه وركض أمامهم. ركضت الفتيات خلف الدب وتركوا العجوز خلفهم، وقد أصابها الدهشة مما حدث. وبعد فترة من الوقت أوصلهم الدب خارج الغابة. التفتت الفتيات للدب وشكروا على مساعدته لهم، ثم أكملوا ركضهم إلى المنزل. وفي نفس الوقت كان الأب شاهين على سريره يريد النهوض للبحث عن بناته، وكانت الشرارة وبعض أصدقائه يقفون حول سريره يهدئون به. وفجأة سمع الأب شاهين صوت بناته وهم يقولون: أبي أبي. رفع الأب شاهين رأسه فرأوه بناته الثلاث، فقفز من سريره وضم بناته بين ذراعيه. كانت شرارة تنظر للفتيات وقد أصابها الجمود والخوف من فضح أمرها. ثم قال الأب شاهين لبناته: أين كنتم؟ فقالت ليلى لأبيها وهي تنظر لشرارة: ليس المهم الآن أين كنا، ولكن نريد أن نخبرك أن شرارة قتلت أمنا وكانت تريد قتلنا أيضا. عندما سمعت شرارة قول ليلى أرادت الهرب، ولكن أصدقاء الأب شاهين مسكوها. أخبرت الفتيات أبيهم وأهل القرية ما حدث معهم. حضرت الشرطة وأصبحت تحقق فيما قالته الفتيات، وذهبوا للغابة وأمسكوا العجوز واعترفت على شرارة، ولم تستطيع شرارة أن تنكر جريمتها بأنها قتلت الأم. وسجنت العجوز الشريرة وحكم على شرارة بالإعدام. وعاش الأب وبناته بسعادة بعد أن رضوا بالقدر الذي أصابهم. انتهت الحكاية.